present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never book a stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she says she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. I present to you someone who has made up her mind that she will never
who can stand at the Bina Trade Connect exhibition. Oh, and that one too. Yes, take a picture of that one very well. This one has been procrastinated since we started advertising. Oh. And this particular one, she said she's too shy to come in the network and sell her business. Take the picture very well. Like, you see that angle? Take that angle. Yes. Very good. Thank you very much. Bombastic side eye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, this is your boy Amir Mukhtar, the Quran ambassador. Today, it is not about Quran, it is about Bina Trade Connect. You see, the guy people say that, Kalebu Alebu, J signboard. If you know someone very well during the day, in the night, you don't need torchlight to recognize them. Bina Trade Connect, the third edition is happening on 14th and 15th of February 2026. This is your one-stop shop for all your Ramadan shopping and beyond, and it's happening at the Zurak Park, Medina. If you have goods and services that you want to sell, or you want the world to know the services you render, then you have to come and book a stand. And if maybe you need a plug, in fact, you've gone round, you don't know where to get that thing or that item, come to Bina Trade Connect. Inshallah, you get your plug. Bina Trade Connect at Jibabia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, this is your boy Amir Mukhtar, the Quran ambassador. But today, it is not about Quran, it is about Bina Trade Connect. You see, the guy people say that, Kalebu Alebu, J signboard. If you know someone very well during the day, in the night, you don't need torchlight to recognize them. Bina Trade Connect, the third edition is happening on 14th and 15th of February 2026. This is your one-stop shop for all your Ramadan shopping and beyond, and it's happening at the Zurak Park, Medina. If you have goods and services that you want to sell, or you want the world to know the services you render, then you have to come and book a stand. And if maybe you need a plug, in fact, you've gone round, you don't know where to get that thing or that item, come to Bina Trade Connect. Inshallah, you get your plug. Bina Trade Connect at Jibabia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone, this is your boy Amir Mukhtar, the Quran ambassador. But today, it is not about Quran, it is about Bina Trade Connect. You see, the guy people say that, Kalebu Alebu, J signboard. If you know someone very well during the day, in the night, you don't need torchlight to recognize them. Bina Trade Connect, the third edition is happening on 14th and 15th of February 2026. This is your one-stop shop for all your Ramadan shopping and beyond, and it's happening at the Zurak Park, Medina. If you have goods and services that you want to sell, or you want the world to know the services you render, then you have to come and book a stand. And if maybe you need a plug, in fact, you've gone round, you don't know where to get that thing or that item, come to Bina Trade Connect. Inshallah, you get your plug. Bina Trade Connect at Jibabia. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams they fail and the ones we hail are the worst of all, and the bloods run still. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. All right, masu kallo lokaci ya kai da safe ga mu so mu shirin Tsarin Safiya a kan allon talabishin ku Bina TV.
mun ji mun saulara the Baina Trade Connect. We have how many days? Today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. It is on, so we can say 3 days more. We'll set the ball rolling. It's a 2-day event at Medina Zurak Park in the Musulmi Danzango. Duka damu hadurin mu yi ciniki sayar da sayarwa komai da komai kuma kayayyaki da za kawo wurin duka they are heavily discounted. Na ce heavily discounted, an rarrage ne sabida mu mu sai ya so mu shiga cikin watan Ramadana. I understand Electroland or future actually mun san cikin watan Ramadana muna aiki da electronics da yawanci muna aiki da electronics, maybe microwave ne, maybe ya sunan shi heater dai da muke hiti ruwan zafi da shi, muna yawan shan tea ko shi yasa mun bukaci waɗannan abubuwa duka. Kowane electrical gadget da muka sani ganin gan kana bidan kamfani ɗaya da suke sai kan kafansu shine Electroland sun zo wurin kuma kayayyakin su na ji wani da na sani wai omo betete swama enti be ba usika nkoto to ni oma ne boye Electroland for the so mun yoma no yana da araha kuma kayayyaki masu kyau, best brands in the world. Da su tattarurin yaso mu da muke bukatan kaya ba wannan kawai ba, akwai masu kayan sawa da su kuma da su zo sana'in saina. They've been very good. Last year mu da su ne, this year ma mu da su ne. Akwai su daban-daban abincin ci, kayan sa, komi da komi da za mu bukaci wannan watan Ramadana. Idan ka zo za ka samu ka sai ya so ka yi shiri da kyau ka fuskanci watan Ramadana. In ma kana so tattaro kudin duk baki daya ka zo ka sai har kaya da za ka yi amfani da shi cikin watan Ramadana har na sallah. Domin sallar nan ya gurguso ya kai shi a ta kakkara kudin kayan. Kaga a baya da ake sayar shi 500 cedis shi a ce ma 1000 cedis. A baya da ake sayar 1000 shi a ce maka 2000. A baya da ake sayarwa 2000 sha ce maka 3000 duka wai don ka jira har ran sallah ya kai. Yanzu kuma ne kudin nan ke rike da kai. Shi sa mu zo Baina Trade Connect yaso mu zo mu sai kaya laifin ka ma kai ka zo kai wurin. Ban ka samu kudi ka dan ka zo ma ka same shi da yawa ma. Na introduce. All right, masu kallo ni da Indatu Muhammad ne da safin nan za mu kawo muku shirin batun Baina Trade Connect muke. Bayan na fali kai batun lefe haka kaga an ce matan yanzu ana son lefe da yawa, isa kai kuma baka da kudi da yawa nan ka zo Trade Connect ga kayan an rarrage, isa da kudi da aka doki ka sai zani guda in ka zo ka samu kamar zanni uku, isa je ka zo ka sai. Isa zo Baina Trade Connect ba it's free. Ku da ku gayyaci da ku halacci it's free ba karban ka gate fee. Kuru ne kai dai zo ka kalli, mun muna son ka zo ka kalli ne kawai. Idan ka zo ka kalli kaga yanda aka rage kayan ba wanda zai ce maka sai wani. Shi sa muna kiran ku jama'a al'umma ranar Asabar kuma ne digangan muka sa abin ranar Asabar saboda ranar Asabar da yawancin mutane ana hutu, ana zaman gida, ana hutu. Shi yasa kawo yaranka, matanka. It's beautiful, isn't it? Just before Ramadan, kamar yadda kullum muka encourage muna fita da iyalanmu. Kai ka kwaso yara da mata su zo, akwai ababen wasa wurin yaran suka zo shi ka saki su wurin suna wasa, shi kai kana yawo kana wato kalli kana kallo bance kana si wannan nan kace yana si shi gaban shi ya fadi. Kai dai zo ka duba don baje koli dai. Zo kai kallo kawai. Kallon nan insha Allah na san da ka kai standing Electroland
an ce maka wanga kettle an rage shi kaza kaza ka duba price shi da wanda ke waje kana da niyan sai kettle insha Allah ka sai don da rarrage kayan nan ne hu ya tiso kada amamu so from now yau zuwa ranar asabar kun ji batun bayanatri da yawa akan wannan allon television mu domin mu muka je muka kirkiro mun kirkiro kuma ne saboda mu al'umma ba mu da wani abu haka kasan nan kowane abu daban kaji kwama cala ne wanga shine mai kyau bayana trade connect domin muna da track record ko ba mun fara shi zongo trade connect ne shi aka ce zangon nan wasu na mai abin inda an ce zango to su ba su ciki don kuma abin mu muna hangin musulmi ne ba batun zango kawai ba muna hangin musulmai kuma duka ba kowane musulmi ke cikin zango ba akwai wani musulmi ba shi cikin zango shi sa da ka ce zango ne shi su suna ga kamar su ba su ciki shi sa ya kamaci mu canza sunan abin duk da dai baina ta kirkiro ashe a sa sunan baina kai ko amma abin trade connect ne kuma duk wanda ya ji sunan baina ya ji sunan musulunci ko ba in ka ji sunan baina ka ji sunan hidima ga addinin musulunci shi yasa it is baina trade connect so mu zo mu halarci ya so abin yayi kyau mun shigo cikin zangwanai mu zo mu tuna muku kuma insha Allah ina sama madinan mun gani kuna yawo kuna ganin mun mamanda ko kuma mun rarrataya abubuwa da suka kunshi shi wannan babban taro da zamu yi akan Zurak Park there will be a lot of side attractions actually. Each vendor will be me ko kiran shi ma red carpet ko me shi zo ya model kadan mu yan zango ko mu musulmai gana ba mu da shi shi sabon babban dama ne mu zo duka ya saya kan ku masu kallon mu zo mu halarci ya so mu taimaka ma addinin musulunci kuma ta samu ci gaba mun soma shi kadan yana tashi da taimakon ku yasa muna kiran ku har wayo ku zo ku taimaka abin yayi kyau me yiwa wannan weekend din kana preparing kana preparing ka fara azumi maybe da ka shiga lori ka je ka stress kanka ka je nima ka je kana stress kanka wai da ka je ka sai dabino da ka je ka sai kayan da ka zo ka yi azumi alhalin ka dauko mota ka zo Madina Zurak Park ba traffic ka zo ka sai abinka ka wuce gida lamin lafiya ba tare da wani zufa ba without breaking any sweat yanzu da ka je kana shiga cikin market kana be da ku zo baina trade connect shin kenan da muka kawo muku da safin ga to da shi ma muka share faje za mu so mu shirin mu na Tsarin Safiya wannan safe kamar yadda muka soma kullum muna somawa ne da motivation. Now even before the motivation Ghana ta tashi ta saya ko Ghana ta tashi ta saya from Galamsey story the declaration of Wednesday as Fugu Day don at promoting Fugu ni ban ji da maza ba shi sa yau ban sa Fugu ba but ni dai an san ni da sa Fugu mu ba shi lalle ran Wednesday da mu sa Fugun ba amma abu ne mai kyau domin ni na taba gaya wanga magana ban sani ba ko maganan da na gayan suka ji na ce Wednesday a declare Wednesday ranan sa Fugu ban san an yi hakan ba da na kirkiro video na zo na buga as kowa ya san kamar Mallam Fary na taba gayawa na ce a declare Wednesday I think lokacin Akufo-Addo na ce a declare Wednesday a promote abinda muke da shi a kasa wani sa suit ya zama dole ne muke sawa ni da na kare program no ina fitewan aji Allah da na kare no ina fitewan aji don sa shi bi da alkhairi shi dai in ka sa shi dai ka zama cikin air condition kuma dai kawo maka bashi ko ba haka ba mu kuma mun ce muna so mu yi rayuwar turawa Allah ya sanya muna weather mai zafi ko amma mun doki kotu musa
amma kaga fugu shi yana da nauyi amma yana da walwala malam gentle kwan lafiya yana da walwala ko yana da walwala shi yasa shi iska na bi ciki ko aha shi yasa tudu ai wurin akwai zafi ma yafi sautin ga amma suna amfani da fugun ko ba haka ba shi yasa mu kuma namu kenan idan muna sai muna amfani da shi dai bar saye-sayen kotun da muke fita kasan waje muna dokan cd mu je mu nemi dola mu je mu sai ya rage ko ba haka ba idan ya rage kudin ya saura nan ke in ya saura nan kuma zai creating aiki ne yana ba matasa kin ga wanga abu da aka kawo abu ne da ke da muhimmanci a gaida tsohon shugaban kasa Kufuor lokacin da Jacob Bilamte maragayi ya je ya kirkiro shi ma shi lokacin tourism minister noni ya je ya kirkiro Friday way ya kawo da muka gani ganin ga har wa yau Friday mutane da ba su sani ba amma lokacin Kufuor aka kawo wannan duk dai saboda mu ta sa kayan da mu gane muke da shi number one muna promoting culture mu to the world number two muna kuma wato wani sa'idin ta wani bangare muna kuma wato taimaka ma tattalin arzikin kasa domin idan kai haka abin da yake tabbatar da shi ne mai yiwa ka sa riga da aka yi shi na kasan waje ka sa wanda aka yi shi na Ghana in ka sa kuma wanda aka yi shi na Ghana to ka create employment ka ba wani ke domin iya yi ansi shi yasa ba fugu kawai bane traditional dresses mun nan waɗanda idan muka sa muka je aiki yayi akwai yiwuwan sa su a yi aiki a kawo duka tun ran Monday har Friday maybe ran Monday ranan kente ran Tuesday ranan maybe agbada ko ran Wednesday ranan fugu ran a shishirya ya so mu abubuwa sa kayan turawan nan mu gan mamaki wallahi idan muka yi haka da seamstress tailors sun samu kudi sun samu kudi yau gana ba respect tailor saboda me shi ya zama nan da whole month bai samu riga ku ɗaya ya dunka don me sa domin muna dinkin mu ne shi in tailor ya yi murmushi ya yi ji dadi shi lokacin sallah shi lokacin sallah ko lokacin Christmas masu ba su yawancin dunki kamar mu muslima kuma already made suke sa ba shi sa abu ne da ya kamata mu duba inda tailor nan kullun da kullun ya yi dinki ya samu kuɗi aikin shi na yayi ba shi sha'awa shi dai mu introduce irin abubuwa haka the reason why wanda ya zama tailor kasan waje yake samun kudi kaga sun girma sun zo sun yi mai buga min sunan su Gucci, Versace, shine domin kayan sunan shi suke sawa mu ne masu kwaikwayon maita mu muna kwaikwayon maita ne bakin mutum mai kwaikwayon maita ne shi abinda dai kwaikwayo da shi ya bata shi yake kwaikwayo da shi mu duka mayu ne don gani da safin gani ma na sa wani ga babban mayi zamni nan mu duka mun zama mayu bakin mutum da kwaikwayon maita mun je Saudiya mu je mu kwaso jallabiyar su zo muna sa kanmu kuma muna da al'adarmu da shirinmu da damu yi daidai da ka'idan addinin musulunci shi mu ta feed kamfanonin su da kudi su suna bude ayyuka suna ba mutane su da mu muna nan shi mu ce mun talauci ai mu muka kawo kirkiro ba kanmu talauci to inda na ce kwaikwayon mu na maita kenan domin kwaikwayo da aka yi ya lalata ka sani amma shi kana yi shi sa wannan mataki mai kyau da muke yaba wa gwamnati Jan Dramani Mahama da wannan abu da suka kirkiro na biyu kenan mun gano lokacin Kufuor shi Friday wear yanzu kuma mun samu Wednesday wear ta fugu mun san ma chocolate ma Valentine's Day wanda kwana uku za a ci shi kuma ma an ce chocolate day shi yasa wannan rana ko ba ka cin chocolate ka ci ko ba ka cin chocolate ka ci yanda ake tafiyar da kasa kenan tattalin arzikin kasan mu shi yana cikin annun mu amma idan kana cin abubuwa da kai ba kai ke yi ba kai tattalin arzikin kasan kan ka duki ka sa annun waɗanda suke
producing waɗannan abubuwa su ne turawan sa kullum shi mu gudu mu jaye ne magana da ke ciki kenan mu doki still mun doki motivation da safin ga so ma ai that when you arise in the morning wai idan ka tashi da safe ko wai ka yi me give thanks for the good and for the joy of living ka yi godiya saboda abinci da kuma farin cikin rayuwa wai if you see no reason for giving thanks idan kaga babu dalilin yin godiya the fault lies only in yourself laifi yana gare ka ne kawai wannan yana jaddada mana muhimmancin godewa Allah kenan kowane yanayi mutum ka samu kanka ciki har dai ka tashi da safi rai na tare da kai dole ne ka gode ma Allah domin in ba ka da rai ba ka magana ko duk da dai kana da rai kana magana to akwai ma wanda shi da safin ya tashi bai samu kai daman ka da ka samu ka ce ma Allah astaghfirullah ba mun ji magana mu ba mu san muhimmancin wato rai da Allah ya ba mu yi kwana mu tashi da kai kwana cikin dare nan duka kai baka san inda kake baka san inda kake ba baka san abin da kake ciki ba she ka tashi da safe she ka tashi wai you are strong and healthy she kake gode ma Allah you are strong and healthy me yiwa jiya da daddare kamin ka je ka kwana kai mu Allah wa wani laifi amma sai kai kwana ka kare shi Allah ya samu maka hankuri har ka tashi da ka tashi nan da karfin kan nan shi still kana tunanin wani kudin da kai baka samu shi kace dun da dai yau ban samu kudin ba kai fushi baka gode ma Allah shi ka manta kamar Allah ya baka wannan dama kuma ne ka ce astaghfirullah for every astaghfirullah da Allah dai baka dama ka fada to alhamdulillah akwai da yawa sun yi tunanin wannan amma ba su samu sun gan wannan rana ba mun ji ko na ce for every opportunity da Allah dai baka ka ce astaghfirullah to she ka kara alhamdulillah akwai wanda cikin daren nan wani abu ya zo ya kama shi ya yi fama ya kasa ya mutu aka tashi aka gan shi ya mutu ya yi faman shi ma da ya faman ya iya ya bude bakin shi ya ce ma Allah astaghfirullah shi na karshe ya kasa bai iya ba ya mutu ya tafi cikin ganin daman Allah shi ya fi mai cikin ganin daman Allah shi ja kunnin shi to kai ka samu wannan dama ka tashi ka gode mai shi ka ce wani fusi na da kaje ka nemi da baka samu ba kai kana da bad luck shi ka damu mutum yayi magana har yayi ma Allah maganan banza wai yana bukatan wani abu bai samu ba to aka ce maka when you arise in the morning idan halalle ka tashi da safe kana da rai kana da lafiya da karfi wai ma ka tashi ba kana da rai baka da lafiya kai kana da rai ran nan da kake da shi nan is another opportunity for you to get well watakila ciwon ma da kake da shi wani jarabta ne da ka tashi da rai kai astaghfirullah shi ka warke ma ciwon kan nan wani ya kwana da shi bai tashi ba kuma kai baka uwa Allah baka bin Allah kowani bashi dole shi Allah ya tada ya wanka tashi da safe cikin ganin daman shi ka ga safiyan ma amma baka tashi su Allah kenan shi sa idan Allah ya yi muna irin abu haka mu inga ce ma Allah alhamdulillah mu inga gode ma Allah domin mutum mai gode ma Allah shine mutum mai girmama dama mu kai da Allah ya bashi dama kai na rayuwa idan muka yi haka kuma yana nuna mu masu cike da imani mutum kuma kana nan ya kamaci ka wato abin da aka maka dai ka ta godiya da shi ka appreciate kuma yana nuna mutum kana da imani mun gane ko doki hadisi wai prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace whoever among you wakes up secure in his what property, healthy in his body, and has his food for the day,
it is as if he were given the entire world. Kenan manzon Allah ya ce duk wanda ya waye gari yana cikin aminci a gidansa, yana da lafiyar jikinsa, kuma yana da abincin ranansa, kamar an bashi a dukkan duniya ne. Wait, this hadith enforces the same message. Ya ce, with the morning rising, which it begins with waking up, just like the quote. Actually, the essentials, it defines true wealth as security, health, and daily sustenance. Recognition of blessings. By equating these three basics to the entire world, it teaches that if we feel ungrateful, we may simply be overlooking the immense blessings we already possess. So this is very, very, very simple and straightforward. Come on, mu dinga gode ma Allah ko shi godiya abu ne mai muhimmanci ne. Na ce maka kowane dama da ka samu da ka ce astaghfirullah. Ka kai godiya ne zuwa ga Allah. Ka ce astaghfirullah ka kare shi ka ce alhamdulillah. Domin ba kowa ya samu wannan ba. Ba kowa ya samu wannan ba. That's it by way of motivation da safin ga da muka kawo muku har wayo muna tuna muku shi wannan shashi na shirin waɗanda suka taimaka mana muke kawo muku kowane safiya su ne Alive Legacy Medihealth Clinic. Alive Legacy Medihealth Clinic da suke wato kiran al'umma duk baki daya. Wai cututtukan da suke damu nan ba koyaushe da mu samu kudi mai yawa mu je asibiti a duba mu ba, sabida haka su sun zo ne saboda marasa galiyu. Suka ce kana da ke da 250 Ghana cedis tuna promotion ne, sabida haka wai suna gayyatan ku kada zo da 250 Ghana cedis. Wai Madina suke, suna kusa da gidan sarki Baba Saidu wanda ke kusa da post office. Kuma shi kuma ka same su a Sukori Mampon last stop. Wai ka zo, idan ka zo sun duba ka da 250 Ghana cedis kan nan za a duba ka fa da ciwon sikirinka, ciwon hawan jini da yanzu ya rike ka ka kasa. Kai kana zumne gida yanzu haka kai tunaninka ne kana jira Allah ya doke ka da kai. Suka ce a'a, lokacin ka bai kai ba baka mutuwa, amma kana bukatan jinya kuma in baka je ka nemi ba baka samu. Shi sa suka ce zo da 250 Ghana cedis. Wan ba wani abu bane, kai dai tashi ka ce da shi. Kuma ina da imani da Allah, anya da suke bi suna ba mutane jinya, in ka je insha Allah da ka samu jinya, da ka samu warka. Domin sun je sun koya ne daga India. India kuma dai mun san su, in ciwo yayi karfi ka ce daji da shi India. To wai sun je sun kawo. Wai shi sa kai naka da zaka yi ne ka kira su, kira lamba, kina da number 0245926276 0245926276. Sannan suna aiki ne tun Monday har zuwa Saturday karfe 8 zuwa karfe 5 na yamma. Sannan wai suna yin wato physiotherapy kenan, irin wayanda suke da rehabilitation needs, kaman ka samu stroke ko irin cututtuka haka nan, kuma wai suna da physiotherapy center. In ka zo an bari kaman motsa jikinka, sa ka cikin mashin ne ya duba ka yadda ya kamata. Alright, so magana da kenan buga lambar nan kuma don Allah su kira. Number 0245926276 0245926276. Number Alive Legacy kenan. Alright, so Alive Legacy Medihealth Clinic. Yau mun duba amfanin sa konkomba ko aka ke kira shi kakumba. Kakumba to zango muna kiran shi konkomba. Mun duba amfanin saka konkomba cikin ruwa. Wai konkomba wata ko kakumba wata.
enye konkomba fo me say konkomba aka muke kiran shi zango ba aka muke kiran shi ba wannan abin da ake salad da aka da naji na ce cucumber kwance me so kuma yake ba su san cucumber ba su kuma suke kallon mu mo konkomba shi wannan fruit nan wani wannan fruit nan kun gane shi konkomba wai in ka sa cikin ruwa yana da amfani mu kalli wannan ya so mu a fahimci abin da kyau A yau dai za mu yi muku magana ne game da amfanin kara kukumba a cikin ruwan shanmu. Don haka, wani zai tambaya, me yasa ake shan ruwa tare da kukumba? Menene na musamman game da kara kayan lambu kaɗan a cikin ruwanku? Yana da fa'ida fiye da yadda kuke zato. Ga kaɗan daga cikin amfanin shan ruwan kukumba. Abu na farko da ya kamata ku sani game da shan ruwan kukumba shine yana rage hawan jini. Bugu da kare, ruwan kukumba yana tallafawa fata lafiya. Zai sa fatar ku ta yi kyau sosai. Shan ruwan kukumba yana taimakawa wajen rage kiba. Don haka, idan kana son ka rage kiba, fara shan ruwan kukumba. Shan ruwan kukumba yana da antioxidant. Kuna gani? Antioxidant abubuwa ne da ke taimakawa wurin hana jikatar kwayar halitta daga damuwa na oxidative, wanda ke haifar da free radicals. Shi oxidative ga yana iya haifar da yanayi na yau da kullum, kamar ciwon daji, cututtuka zuciya, ciwon mantuwa, lalatawar ido da dai sauransu. Don haka, ku san muhimmancin shan ruwa tare da kukumba a cikinsa domin yana da matukar kyau ga lafiyarku. akwai yana da other uses wanda dai aka dai sani ne ana salad da shi like wanda yan zango suka sani dai ana sawa cikin salad dai a ci ne shi kadai ni da wannan ne na sani to mu yi amfani da shi because shi wannan is it a veggie or fruit? Vegetable yeah, but ana yi a ci shi raw yes, so a yi amfani da shi because yawancin shi ruwa ne wato cin shi ma kawai kamar dai shan ruwa ne shi sa yana da kuma da abubuwa da yawa da ke ciki da ke taimaka ma wato gangan jikin mu kamar yadda muka saurari inda aka ci abu ka ci abin da zai kawo maka dai taimaka maka da gangan jikinka ba abubuwa da za su kawo mana cuta ba shi sa abin da ake ciki kenan cucumber da mu muke kira konkomba. Har wayo muna tuna muku da Baina Trade Connect. We are counting down, as I said earlier, 3 days more. Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, then we are there. Yeah, we are there at Zurak Park. Ebeye butu. Me say, baby I will be a ye frefre mu. Men ko market, enko how mu. Ufa ebe pia o. Na wakọ ni pia be wie na ofu no kra ya sesa de exam na show bag. Enti no, o de Bramadina. Be bia wo bia o fa ka enye nkran na wo konti traffic ni ho. Enti o de Bramadina. Madina nso de oba Zurak Park ya ye wo kama. Oba woni wabusuafo. Woni wabusuafo. Momfa moni eme ha de. Me say wono ma ya ban ye beton nyoma no wono ma hyeda atete nyoma no bo so se electronics na wo pe ntari na wo pe machine a wo de be toast bread amana ye na wo de aye wo azumi ana chiria no na wa ye ni ye blender papa wo de be blend fruit no na wa ye smoothies no na micro papa wo de be ka wedua ne hye en kan titi na ni enim se yesi wo use micro dodo a ebe ma wo yare enye no kre
use microwave by Emma Bia. Emma Yaria. Ebe ka we dia na hye ama kama doctor bia obe cancer bia ombra na eni echi. Obwa. You say omo microwaves are papa electronic ovens. Say nioma muna munim. Nioma wo pe bia electronics wo pe bia ai be boa wa ma azubi do wa ye die bia no. Oba omo TV crowd be hwe by na TV. Emo. To men faka enko na unko how wo wan cry. Obeba na obidi and the home in fifty in the home can't or the ayo. We do fear sense now, the coy and then now so 1 month sent to be warm. What could you walk with you? It's Mumra Madina, a Hona, Nipa Bibri. Yatitinium manoso. Media me pesa mutiasia, yatitinium manoso. And Obenya Bibian Swato. Right from the ye she ene de ye huyi benya ni nyina e wo ho no munti kowa ezo muna ga yetan al'umma rana 14 da rana 15 watan Fabrairu za a wato yi wannan taro a Madina shi sa muna kiran ku duka baki da mun je gajeren hutu yau ba mu yi weda je an yi adari weda na yanzu yana confused ka zo ka ga wani abu shi kaga wani abu da ya faru but jiya mun san kaman an yi adari which is quite unusual cikin wanga lokaci na Hamatan. So now the weather is quite unpredictable. You cannot predict it. Da ana cikin Hamatan da wiya kaga an yi adari. Irin lokacin gani kake ka zama prophet ka ce ba yin adari she lalle she ba yi amma yanzu kai wasa saboda climate change ka zo ka ce ba yin adari kaga she Allah ya saka ku domin abubuwa da yanda Allah ya shirya abin shi because of yanda mu muke activities mu as humans mun yi me mun alter shi yaban ya canza shi ake kira climate change na Allah ya shirya abin shi amma mutum ya zo saboda kinjin mu da yanda muke yin abubuwan duniya ya zo ya canza climate yau kaje kasan Amurka Canada suna wahala saboda snow da ke zuwa musu shekaran ga ya zo fiye da yanda aka san shi ya zo fiye last 2 weeks ago mun ga yanda suke gudu suna shiga supermarket kowa na son ya tattara kaya abinci ya sa daki domin sunan na iya ya zo ya zubu ya rising kaman gidan bisa ba kai ka fito ya tare kofan ka ba kai ka fita daki kaman kana cikin fridge ke Allah ya kiyaye amin Allah ya kiyaye amin ai mu Africa gadin kana nan indai kana da kudi kana cikin wadata wallahi zamna nan wallahi zamna nan Allah ya san mu ne shi zo ya ajiye mu da mu ke turai just imagine da bakin mutum ke turai da sunon ga da kumin ga ya be ka kasa abirwa biya wawu wonu wuyi en wo haye sani ya be kan so that's it by way of weather mun je gari yero hutu idan muka dawo muka muku newspaper. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان
يا من بجمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين Ta barka mu da dawowa har wa yau din ne yanzu ka kunna allon talabishin ka kana kallon tsarin safiya ne a kan Baina TV zaka ka same mu kuma a kan Facebook da YouTube a Baina TV yanzu mun kai sashi na jaridunmu za mu kawo muku jaridan da ya shigo gida yau akwai jaridan Daily Graphic akan wannan kuma akwai labarin shi fadace-fadacen ga da ake yi a Boko why 119 lives lost during Boko mediation. President Mahamari affirms part of law. Kenan fadan da aka yi kwanakin ga batun Boko har ma a Santihin ya sa baki ciki, wai da aka kiro an gan cewa wato mutane 119 ne suka mutu a shi wanga magana a wato fadan da aka yi. Shine wai lokacin da shugaban kasa ya tiyafa East Regional House of Chiefs kenan yayi fira da su aka bashi wanga number wai estimated kenan watakila ma mutanen da suka rasa rayukansu ya fi haka. Wai government launches drive to recover premix fuel funds. Batun shi premix fuel fund gade wai gwamnati ta kirkiro wani wato tsari da za a bi ya so a samu a recover shi fundin ga labari na a yawa su East mun san bakon da ya wuce ne yan NDC suka yi primary su kuma maganganu da yawa dai ya fito ciki wanda dai ya fi tasiri shine batun Baba Jamalinga da aka ce yana sayin vote she mun san NDC sun kawo wato committee da za su yi bincike a kan zargin ga shine wai NDC clears Baba Jamal to contest kenan wai an zo an clear kenan ikirarin da aka yi cewa ya sai vote ga wai ba gaskiya bane she wai GN savings appeal BOG to file submissions in 7 days batun shi bankin Ghana GN savings ga wai mun san wato Pakwisi Indum ne ke da wannan banki wai an revoke license bankin bai yayi aiki shine ya wato ya kai karar su a kotu yana challenge din revoking ga she kotu ya ba bankin Ghana kwana 7 kenan ya file submission shi dalilin da yasa aka revoke din license bankin kenan labaran da ke kan jaridan Daily Graphic kenan mu duba Daily Graphic paper ga hutun Baba Jamal da murmushi ko kaga ya ji dadi yana murna jiya lokacin da aka sanar da al'umma cewa kaman an gamsu da sakamakon zaben ko da yake party ta ce abinda ake tuhuman shi da shin an aikata wannan laifi amma a cikin kundin tsarin partin NDC wato constitution NDC ba su da wani doka da ke nuna idan hakan ya afku wani irin jan kunni ya kamace a ba mai shi ba bayan da aka je aka tattauna da su wai an tabbatar da cewa kamar an aikata waɗannan laifuffuka amma ba Baba Jamalin kawai ya yi ba kowa ya yi ji fatin kenan fatin NDC general secretary ya yi magana ka ya ce kowa ya yi Baba Jamali ya yi Ajiya Amina ta yi Azindo ya yi kowa da kowa ya yi
ba na baba jamalin kawai da aka ganin aka yin ba oroya ma ya yi ko su yani mai koya ya ba su wai sabida haka idan party ta ce za ta yi wasi da sakamakon kamar dai koma baya ne domin electoral commission ta ba da deadline ba haka ba in fatin ba ta yi aiki da wato deadline da electoral commission ta bayi ba fatin ba za ta iya ta ba da candidate cikin zabe da za a yi ba it means automatically npp sun doki kenan sabida haka ya kamaci party ta saya kai shi zance cewa party ba ta da wani doka da ke cikin wato constitution ta da ke nuna wani irin jan kunni ya kamaci a ba wanda ya aikata irin laifi haka sabida haka party ta dauki ta yanki shawara cewa kamar a bar baba jamal ya tafi bisa baba jamal zai tafi ya je contesting by election da za a yi a yawa su east a madadin wato wakili na ndc wai a yawa su east by election ndc goes with baba jamal wato labari cikakke yana cikin page 3 na daily guide newspaper bayan hakan kuma party ta kira da shugaban kasa wai an ga an sige baba jamal aiki da yake yi wai ambassador Najeriya ko suka ce ba baba jamalin kawai ne tun da dai an tabbatar da cewa domin dalili da shugaban kasa ofishin shi ya bayi na sige baba jamal aikin da yake yi shine wai an tuhume shi da biyan bribe da sin vote ko ba haka ba sai aka je aka yi binciken da aka yi ya nuna cewa candidates duka kowa ya bayi wani mu ji maganan da kyau wai ba magana ba ni Mallam Fary ke gaya maganan gabo fifi kwete wai kowa ya biya wani dun da dai kowa ya biya wani to shugaban kasa ba baba jamal kawai ya kamaci shugaban kasa ya karbi aikin shi hannun shi ba fifi kwete maganan shi nike yin ga wai ya kamaci shugaban kasa ya duba candidates nan duk wanda shi shugaban kasa ya appointing shi kuma ya karbi aikin shi indirectly fifi kwete na gaya ma John Dramani Mahama a karbi aikin Haji Amina Nunta ita board member ne Haji board da kuma wani hukuma guda biyu shi sa duka a fidda ita aiki maganganu the stories behind Haji Amina and the way we saw the establishment duka ana mara mata baya yana nan mun warware insha Allah so mutane su understand mutane su ba a yaki shi da wuta mutane su understand ta story nan kenan da yazo we court rejects Gifty Owari's Supreme Court referral request ta bukaci kesinta da ake yi na wato kudade da aka ce sun ci na wato NSS ko National Service Secretariat kudi da aka ce ya shiga hannunsu ta ce wai kotu da a bata dama a wato refer case in aje da shi Supreme Court amma kotu ya reject wannan wato tsayi da ta kawo musu. Abu Trika sues government over romance scam arrest. Abu Trika din da aka kama shi wani lokacin baya yana yin romance scam, an ce romance scam masu fraud kaga ya samu wani na mace wai yana son ta ya ta karban kudin ta baturiya tura wannan muke yi ma haka da aka kama shi wai zai siyu gwamnati zai tafi da gwamnati kotu ban san abin da yasa zai siyu gwamnati ba amma stories nan na cikin page 6 of the daily guide news ga hoton shi speaker of parliament kakakin gidan majalisa Alban Kingsford Sumana Babin with shadow anti-LGBTQ bill for consideration. Speaker Babin. I don't know who the speaker is. Wanga magana speaker yake gayawa. Amma mun san kaman gwamnatin NDC lokacin da suke opposition in yazo waɗanda suka doki maganan ga suka yi shi fiye da kowa shine gwamnatin NDC. So we thought that NDC being in power for the last 13 months yanzu dai da an dauki wani mataki kan shi wannan anti-LGBTQ bill mun san inda dai kare ba har yanzu mun yi ji shiru shin muke kira da waɗanda lokacin suka sa baki su ci kamar sun yi shiru too much kamar sun yi shiru too much
kuma yana ba mu da indication da sun sa bakin su ciki ne na munafunci domin in dai lalle an sa baki ciki ne wai don a yi a pass bill nan a samu doka da ke hana luwati kasar Ghana ya kamace har wayo da suna maganan shi domin gwamnati ya zo 13 months kenan ba su mau bane 13 months ba su mau bane kar wani ya ce muna yanzu suka zo sun zo sun ja iya sun kare ya kamaci waɗanga abubuwa ne da suke da muhimmanci da mutanen Ghana suka yi magana kai wasu ma suka saya kai suka kada kuri'a suka gains NPP suka kada ma shi John Dramani Mahama kuri'a ya zama shugaban kasa shi yasa bai kamaci har wayo ana kaman dai ana roka ya kamaci by now da ma ya an yi komai an kare ma bari mu shiga cikin story yaso mu gano mai speaker yake gayawa yaso mu yi magana daidai wai speaker of parliament Alban Kingsford Sumana Babin has directed that the reintroduce proper human rights, sexual human rights and family value bill be scheduled for consideration by the House after ruling that it complies with constitutional and procedural requirements. So an shigar da wannan kudiri an duba da aka duban an ga kaman babu wani abu ciki da bai yi daidai da ka'idodin wato kundin tsarin mulkin kasar Ghana ba shi yasa anya a dauki mataki na biyu mataki da zai bar a yi mai a consider shi as doka da za adopting a sa cikin constitution Ghana shi yasa magana da shi speaker yake ne yace addressing members of parliament on the floor of the house yesterday the speaker said the controversial bill which was passed by the 8th Parliament in February 2024, but lapsed after it was assented to by the President, had now gone through the necessary processes for introduction. He explained that following the inauguration of the 9th Parliament, he referred the bill to the Office of the Attorney General and Minister of Justice for review and comments. The Attorney General's office submitted its observation in April 2025, which were subsequently forwarded to the sponsor of the bill for consideration. Mr. Babin noted that in February 2025, a group of MPs formally indicated their intention to introduce the bill. The sponsors include Samuel Nate George, Emmanuel Kwesi Bezra, Reverend John Intim Fojwo, Helen Adjoa Ntoso, Vincent Eko Asafwa, Alhassan Suleimana Tampuli, Rita Na Adole Sowa, Dr. Tia Abdul Kabiru Mahama, and Anthony May. According to the Speaker, the introduced bill was subjected to legal scrutiny in line with the standing orders of Parliament. So, clearly, gidan majalisa da ta soma zama kai ya so a yi debating da sauransu bayan haka a gani ko shugaban kasa ya rattaba a nan kai amma mu abinda muke ba mu so ne ba mu son yana drag ba mu son ya drag har ya kai election year sha zuwa don ana da muna dabara don ya za ce yau ba kun pass ba mun pass ba 4 years abinda ba mu so kenan abinda ba mu so kenan don yanzu NDC suna da power suna da cikin parliament da su yi komi ba tare da wani dragging ya dade by now da ya kamace an pass da karbe mu D-levy gaba da aka yi amma wankin ga yadda ake bibi kin ga maganar speaker nan da yawa an je da shi nan an bi da shi nan an bi da shi nan D-levy ma aka yi amma an yi kisa by now da ya kamace an yi abin da yasa nake gaya haka domin kudiri ne da aka tun yi aiki kai ba sama an canza wani abu ciki ba don parliament nan no suka agree kai aka pass aka je aka ba shugaban kasa da ya wuce suka zamna suka ya abubuwan da su yi te har abin ya expire so ban sama wani abu sabo ba ne da zai bar delay da muke gani nan muna D-levy ma da ba taba yi ba da aka shiga da shi no aka pass kun ga difference nan ko gaskiya shi guda ne sha gaya plain ya doki food insecurity 38%. With food insecurity, definitely it will hit 38% because muna gani kullum wai masara ya bugu manoma sun yi noman ba sai
dundu kowane abinci kwanan ga muna gani sai sun rage amma ba su samu masu siya abin ya sai ya saura zamne in ya bata manomin ya je noman kuma bai yi noman duk da dai bai zuwa ya yi noman kuma to gobe abincin ya yi karanci food insecurity nan kenan so kira ake ga gwamnati akwai buffer store gwamnati ya sa kudi ciki waɗannan abinci da ke zuzube wurin mun ga wani ejura siding a front place ga suna gwadawa kullum muna kan TikTok muna gani gwamnati a ji a kwaso duka a ba su kudi a zo a ajiye ya so gobe in ba shi nan a yi amfani da shi ni abu guda da nake jin tsoron shi kenan mun kai wani lokaci in ba mu sa hankali ba muna neman abincin ci ba mu samu domin yanzu ya bugu wanda ya yi wai ba yasi ba yasin yana ajiye yana rubewa ko last na ga wani da ya yi noman rogo duka sun rube domin ya ajiye ta yana neman masu sai har rogo ya zo ya rube yana ta kuka to shi bana abu dai motivation shi kuma ya je yi noman bai yi so in bai yi noman ba ya rage kenan so with time food insecurity dai mun gane shi kasan ga dai gwamnati bata tashi ta dauki matakin gaggawa na wato shawo kan shi wannan yanayi mu je Ghanaian Times kan jaridan Ghanaian Times kuma har wa yau batun shi food insecurity ga why 12.5 million Ghanaians food insecure GSS report kenan hukumar kididdiga ta Ghana kenan ta fito da wanga rahoto wai wato 'yan Ghana kenan miliyan 12.5 kenan ba su da abinci. Shega labarin wai don't reject jobs in rural areas. Justice AJ Frimpong advises graduates. Wato shi Justice AJ Frimpong ke yi ma graduates wayanda suka kare university kenan. Wai zan aka ba su musamman ma ayyukan gwamnati kenan idan aka post su zuwa kauyukan ga kada su ce ba su zuwa amma su te su yi aiki. Why Speaker orders LGBT bill to be relayed in Parliament. Batun shi LGBTQ bill dinga Speaker ke magana wai a relay shi a kawo shi kuma gaban majalisa a yi magana a kai. Why call of strike, Dr. Apak appeals to university unions. Mun san dai kwanakin bayan gade wato 'yan universities da yawa kungiyoyi daban-daban suna kan strike kenan saboda an ci wato gwamnati ba ta yi musu abin da suke bukata ba shine shi Dr. Park ga ke rokon su wai su janye yajin aikin da suke yi su komo bakin aiki. Labaran jaridan Ghanaian Times kenan. Shine yayi aiki ba biya shi ba ya ji dadi. Ya ji dadi. Shi yayi aiki ba biya shi ba ya ji dadi. Ya mai dadi kamar yana aiki ba biya. Mu gaya ma juna gaskiya mutane suna aiki sha biya su economy ya yi kyau an ce economy ya yi kyau wani economy ke da kyau yake sai kan kafan shi mutane na aiki ba biyan su economy ya yi kyau ana ta damun mu economy ya yi kyau ya kai magana no dollar fuel kuma mutane na aiki ba ya biya su kamar dai abin nan kamar wani artificial ne kuna son mu ci artificial kamar dai ya yi zama wani artificial wani propaganda abin ba haka yake ba ni kuma ina ga haka yake because na si fuel na kasa to shi bai samu na ci ba ya kushi ya si fuel so abin da ya kamaci a duba kenan abin da ya kamaci a duba kenan mutum bai aiki shekara ba biyan shi wannan dai it is not there is no serious country in the world da irin abu haka dai afku amma a yi shirin but for some funny reasons these days it's like the pressing issues nan ba maganan shi ba maganan shi ana batun fugu ne batun fugu wannan ya tashi kaga ya zama issue kowa na batun shi we've become insensitive as people wallahi tallahi we become insensitive as people. But this is very sensitive. Come on, mutane su yi aiki shekara ba biyan su. In suka tashi suka zo suna magana shi ga wani full soldier
da shi ko 3 cedi bai sai na su ne su zo su ta defend kai batun gwamnati no sha zana defend mu ma juna gaskiya ba abubuwan da ya ba Akufo-Addo gwamnatin shi yayi unpopular. I'm saying it and I'll say it still. They are still happening today. Yes, they are still happening today. They are still happening. Absolutely nothing is changing. Shugaban kasa yana yin gwargwado nashi. But nothing is changing. Wanda su da shi suke aikin nan. Kowa ya zo na cin shi ya zo yana nema. Na cin shi ya zo yana nema. Ba ruwansu. To nan gane shugaban kasa ya kamace duba su da kyau. Wallahi a fara reshuffle because akwai ministers dai wannan ga useless ne suna zamne ba su komi ba abin da suke yi. Minister of Employment. Wani ne Minister of Employment? Works and Housing. Bubo ministries no bi a wo hwe mo a ne ebo na wuti a na wo ba bisa wo ti we den wo ye but wo na ye draw salary no mu diska hwinio essential workers, nurses, teachers, they work 1 year, you are not paying them. Kai magana we ando kesu lokacin Akufo-Addo. An doki me shi aiki lokacin Akufo-Addo. Lokacin Akufo-Addo. Shi kaka ce we ba samu financial clearance ba ko menene. That some of them that's what they are saying ba ma gaskiya bane. Shi yasa har wayo ba biya su ba. Lokacin Akufo-Addo how many years kiga? No, how many years kiga? 2 years ko? Then this is because ba su doki mutane aiki ba. Su da an samu financial clearance an ba su ana biyan su. Rashin gaskiya mu nake. Gwamnati in ka zo ka inherit, in ka zo in vote maka ka zo ka take over power, kana inherit assets and liabilities. Kana inherit ya sunan shi dukiya da bashi. Ba dukiyan kawai ko arziki kawai kake zuwa ka inherit ba. Are we saying that the NDC goes over power now? But su zo sun iske wani abu na nan MPP sun shirya yana ajiye ba. Su zo sun iske. Abubuwa da yawa. Yau gold mun ga da muke magana shi ba kai babbatun gold nan baka ba MPP wani credit ba ka ba su. Sun bar wani wannan dai don me yasa ba cewa da za su wuce sun bar shi yana ajiye. Shi yasa credit na ba su suka yi. Amma wani abu daidai da na bashi kadan dai sha ce MPP. Da mutane na wahala. Bai jin ka dai daya daga cikin waɗannan ticoci da yan aikin asibitin wani danginka ne. Bai jin ka. Mu dai mu yana damu mu domin muna da families da su kuma aikin da suke yi kenan. Wasu su sun yi aikin ba biyan su. Yana da kyau mutum ya yi aiki shekara ba biya shi ba. Ire-iren aka ga shega me shi na da wani passion ma aikin ma saboda wanda shi yana wani yare shi azu kuma ana complain kuma anti hospital ga yanda nurses sun ke ba ku biyan su kuma mu yi gaskiya NDC nan muna so amma gaskiya na nan shi mu gaya don ba mu mu ce Akufo-Addo ya aikata laifi shi yasa laifin da ya aikata mun fit da party shi power mun kawo NDC zo su gyara laifi in suka zo suna yin magana shi wani ya ce maka kaman ai Akufo-Addo ma an yi wani mun kawo ku ne ku zo kuna yin abin da Akufo-Addo yayi da bai da kyau muka ce bai da kyau ko mun kawo ku ne ku zo ku gyara ku gyara concentrate more on gyara and criticize ku accept amma muna yi kaman yanzu nan it's a crime to criticize somebody in this country lokacin Akufo-Addo mu da kuno ke zamanin nan muke criticizing shi amma yau muka criticize sha ce don mu sa muke criticize kamar dai ku kuna komin ku 100% karya duba galamse shekaran jiya gano DCE ya je ya kun je kun kama Kofi Owusun kansa ko ya sunan shi ya sunan shi NIP ko ya sunan shi former ya sunan shi su kun je kun kama shi Rambo Star an ji an doke shi kiki are you guys not tired of doing these things tunda kuka zo power nda ji a kama mutum wai ana suspect me shi ya aikata wani laifi da ji a kama shi a yi shi kike a kama me shi a ji a sa shi wani wuri lawyer shi ma na neman shi bai ganin shi wa kuka yi ku kama ku kulli tun da ku zo
an zo ayi kuwa ai kuwa batu da wuntumi aka fara ba abinda ba yau me na case wuntumi kashi an claim shi yayi na case aja taba wan amma ku mutanen ku nan da suke aikata laifin nan dai in an zo an yi magana sha a rufe magana da kesin da na ayawa su eastin ga da yazo party sun fito shamelessly. People think that I support what happened. I don't support it. But I'm just saying that kada gang up against one person. That's the main reason why Nikki Magana yake look like na yin magana nan na ba Baba Jamal. But abin da ya faru na is bad. It's disgraceful. It's shameful. Fifi Kwete ya say na magana da yake nan kaman dai ba kunya. But the same thing bare happen cikin NPP. Another person the office in shi nan yana zamne wuri ba mu sa abin da yake ba shine OSP. NPP su yi election 1 week OSP bai fito ya zo ya ga muna komi ba da aka na yawa su east aka ce an rarraba an yi vote by she ka zo da aka yi batun wannan she ka je ka doko na NPP na ka kare kai kin gani ko so clearly ko yaro kankani ya san kana son ka yi equalization because kana Ghana ga NPP suka yi election su yi election su na 1 week ya wuce tukunan NDC suka yi primaries na ayawa so baka yi magana ba da na NDC ya afku da zaka zo ka yi magana kai shi ka zo ka doko na NPP na ka kara kai ka bata magana abin da muke ci kenan but is it fair kamar magana nan wani dai an yayi amma na wani ba yayi is it fair it's not fair da yi shi da gaskiya ne aka taba nan ga taba nan yaso mu samu ci gaban kasa mu doki chronicle newspaper yau mun maimaita muku last week ya sunan shi shiri da muka kawo muku na CPR mun maimaita mutane da yawa wai a maimaita ya su sake duba domin abu ne mai muhimmanci da ya kamaci kowa ya san da zama mu doki the chronicle newspaper and some few other newspapers ya so mu dasa aya kai premix fuel manages to vomit 27.7 million allegedly looted between 2017 and 2020 for shi premix fuel da masu kama kifi suke amfani da shi wai managers su tsofaffin managers su lokacin shugaban kasa na Ado Dankwa Akufo-Addo wai za ma sai su amayo kudi 27.7 million Ghana cedis da wai suka sata abinda ake ciki kenan an zo a DBS story na boom a ce an sata sha buga babban kudi wai an sata magana bai zuwa ko ina abinda ake ciki kenan Ayini worried over biting land compensation claims against government. Kasananga Victoria, I'm not interested in this story. Tajita samu PhD internatally. I don't understand why it becomes a front page story on the newspaper. Richard Asiedu heads eminent West Africa Nobles Forum. Labarin and the Kikan newspaper na the Chronicle Muduba Herald. The Herald Kumaga Labari Yoko, where Yoko's conduct in 17 million US transaction probe questioned, sued over frozen account amid forgery allegation. Wai wato yanayin da Yoko ta yi a cikin wato transaction na US dollar miliyan 17 da ake probe wai ana question su wai sun yi kaman forgery allegations kenan. Sun kikiro kayan da ba haka nan ba ne shine wai ana tambaya ko yana suka yi yayi daidai har ma ya kai an si Yoko saboda wanga batu. Sana wai procurement audit failure on COCOBOT's 32.9 billion Ghana cedis debt emboldens MPP. Kenan mun san dai kwanakin bayan ga mun samu wani cece kuce kan batun COCOBOT inda manoma ke kuka wai ba a biya su ba. COCOBOT kuma ke magana wai sun yi
abu daban da kudin dai haka shine wai an yi procurement audit kan shi koko boarding ga inda failure kan debt da ya kai cd biliyan 32.9 kenan. Why NDC explains inability to annul Ayawasu East Primary, Baba Jamal cleared for by-election. Batunde Ayawasu East nga, why yanzu dai an clear shi Baba Jamal. Sana why Galamsey network smashed in major NIMOS operations. Batun shi Galamsey nga shine hukumar yaki da Galamsey wato NIMOS kenan wai sun te sun yi wani aiki inda aka rusar da network din Galamsey nga. Ga labari na karshe wai Nilanti Van der Poel declares bid for NDC national chairman. Kenan shi Nilanti Van der Poel ga ya fito wai zai saya takara na chairmanship na wato jam'iyyar NDC ke. Labaran jaridan da Herald. Ebeyede papa. Ebeyede. Wai raba na cikin NDC. All right, the Daily Post ga otun ita watu Oboebia Dakun Opoku, the administrator of the Ghana Medical Trust Fund. Parliament approves 2.9 billion for Ghana Medical Trust Fund. Samachanga Hutung Shi Samijimfi. Gold Board CEO honored as Best Public Company CEO at 2025 RTP Awards. Tukunam Firan Kuku Kumana Samanam, the CEO Dr. Randy Abbey, we Kuku Board Act to overhaul funding model Randy, according to Randy Abbey. Award nga. Uri mwana obete. Share. Awards be omuye nansi ya. Enra na obi ka kire me say your friend say your man award any so want to 200 million. Me mbo bi adi. Utiwa ya ma obi award na adani utipaye utua no age 200 million. 200 million, 100 million, 50 million. Na mu say na say obi asori a no organize award. And a way award. We nipa no bi o wa itimi man award no kra unimu no. Unimu de wa ye. Ne aban award. Yes na say omototo. Dr. UN for no madoso. Dr. UN kra de ne de no no ye wanji obi asika. Nanso say ye Dr. UN for mo gisika. Na ya organize award events. Ya mema man for award. Award a omo merit. Yes. Awards are omo merit. But lezangom. Ko one about the award. Opiama award. Eja International Conference Center, the National Theatre, ne oho ukotua ne the amount. Tina ya organize award events. Ne ya gigi amount for sika ne ya more awards. Me na mesie. All right, 8:26. Mun dasa aya. Kan wannan shashi kamar yadda na muku alkawari mun maimaita muku wato shi CPR presentation da muka yi don wa hakim ya taimaka mana last week muka yi mun maimaita domin abu ne mai muhimmanci da ya kamaci masu kallo mu soma mu inga wato tuna ma mutane yanda ake yin irin wannan abu an bisa mutane da yawa lokacin su bai kai ba mun bisa mutane especially mun bisa mutane mun nan kuma don ba mu yi aiki da abinda aka yanda aka ce mu yi ne mutum da kai ba kai ka zamna ka ce wani ya mutu ka doke shi ka je ka bisa shi mutum ya fadi nemi wanda ke da ilimin shi nemi likita ya zo ya check a gano lalle me shi ya mutu in fact ya kamaci ma a gano me ya kashe me shi tukunan a certify lalle me shi ya mutu kuma an san abin da ya kashe me shi amma mu da mutum ya mutu don
na ce da mutum ya mutu in yana muna kamar mutum ya mutu grrr sha doki mai shi a mai wanka within the next wanga an doke shi an ji ana bisa shi idan an ce ya mutum ya mutu a bisa mai cikin gaggawa it doesn't mean that ba certify ba confirm kamar mai shi ya mutu ba doke shi kaje ka bisa shi. We often misinterpret, misunderstand simply because ba mu neman ilimi da kyau. Kai baka da ilimin gano cewa kamar wani ya mutu ko bai mutu ba. Baka da ilimi wallahi wannan annun likita yake. Shi sa dole ne mutum ya mutu ya kamace ka samu wanda ke da ilimin shi ya confirm kamar mai shi ya mutu. Wani ta sahidin su ma mai shi yayi. Allah su ma mai shi yayi. Balle mai shi yayi dogon su ma haka. Da ya kamaci cikin gaggawa mai shin nan ma daukan shi ya kamaci aje da shi asibiti. Amma mun bar shi mu ce ya mutu mai shi ya kwanta cikin suman har ya mutu. Ka gani in kana da ilimin shi she ka allow mai shi ya kwanta har ya mutu baka je ka kana da laifi kenan. Amma mun zo an kashe mutane yau da yawa wasu ma sun farfado cikin kabarinsu. Mai shi ya farfado ka bisa shi ka kashe shi. Mu ji tsoron wan ya so mu nemi wato confirmation from wa'anda suke da ilimin shi tukunan mu doki mutum mu je mu bisa shi. Wai mu yana muna kamar mai shi ya mutu kan ba mu da ilimi da mu gano mai shi ya mutu ko bai mutu ba mu gano haka. So dan uwanmu dai taimaka mana iso mu wato mu shiga cikin wannan mu gano mu understand insha Allah. Akwai wasu messages nan da dan karanta. Good morning, I am Eben from Kwabenya. Applause to the committee in probing the alleged inducement of NDC primaries, but henceforth I think the party should amend its constitution to be able to deal with such inducement. So if the party knew kamar ba su da doka cikin constitution su da ke nuna wani irin jan kunni da ba mutane da suka aikata irin laifi haka, was there the need for the party to actually even investigate? Because when you investigate ba wani doka da ke gwada kaman a ja kunni mutum. Definitely in ba doka da ke gwada kaman a ja kunni don an aikata wani laifi, dan ba doka kuma da ke gwada kaman a yi bincike. Domin doka da ke gwada kaman a ja kunni shi ne bar a yi bincike. So clearly the party doesn't know what they are doing. Yes. It was a populist move. Adeyi mutane gano say oh NDC dai da aka gani sun reprimand mutane. But at the end of the day ba ku yi wasi da sakamakon nan. Ba ku yi. Na ce the only solution for politicians or political parties is that su bude electoral college. Masu delegates nan su yawa. Kin gan delegates suka yi yawa. Ya ban yayi wuya. Ko kana son ka biya bribe ka biya. Yau da ce delegates a yawa su Eastern sun kai 5,000 ko 10,000 kai ka ba su aka yi yawa shi dai ka je ka break Bank of Ghana. Teacher constitution ya mwa say way it is true JDM's NDC declared every Wednesday Fugu Day. What's next? A national dress code. Meanwhile, cocoa farmers are still waiting for payment from November to date. Where is the 24-hour economy promise? They are celebrating while farmers are struggling. Is this what they call leadership? They will probably declare Kaba and Sleep Day, Batakari Day, and Africa where they nest. Greeting. Unya papa, oh teacher constitution, unya correct. All right, Baskolo, we have to have Trade Connect on the 14th and 15th of February, which is Saturday in Kizua, the Sunday. Muna gayeta mkuduka kamera na fada. Gobe ma mun yi firan shi insha Allah. Nan lokaci dai babu dama mu da sa'aya kan shirin Tsarin Safiya da safin ga up next fira da muka yi na CPR tare da dan wahaki.
Someone who is lying unconscious and whose heart has stopped beating and who is not breathing. Okay, so CPR manan shi ne duk abin da ake yi a ceto rai da zai mutu wai don zuciyan shi ya bar bugu ko ko ya bar fuci. Absolutely. But before we continue, I would like to mention the reason behind this initiative. Okay. Why we started educating the public on this important CPR. life-saving technique, CPR. Some few months, about 2 people I know lost their life because of lack of this basic knowledge. Among the small outside. Okay. Because of lack of this basic knowledge. Mutane biyu da ni da kai na sani. Sun je kaman za su buga ball. Cikin bugan ball nan she kaman suka fadi. Suka suma unconscious. Kuma mutanen da suke around din shin nan ba su san yanda ake administer good CPR nan. Kuma cikin Ghana ga inda mutum ya suma haka first thing da ake yi then they'll start pouring water on the person. This is life threatening. Wato mutum ya suma ba ruwa ya kamace a zuba kan shi ba. We don't pour water on someone who's unconscious, someone who's lying unconscious. We don't pour water. So the main reason is that when someone falls unconscious, what happens is that we have in our throat here called the epiglottis. Epiglottis. Yes. Wato mutum ya suma akwai wani abu da ake kira epiglottis. It ceases to function. Okay. It becomes impaired. Yana bari yin aiki aikin da yake ciki bari aiki wani abu yake yi. So it prevents food from entering into the airway. Okay, so okay. It's just a tissue over there. When we breathe, then it's there are 2 pipes here. We have the esophagus and we have the airway. So this epiglottis, whenever we're cikin wuya mutum akwai wato rami biyu nan guda ana kiran shi esophagus. Guda ana abinci ke bin wurin ne muka ci abinci na bin wurin. Tukunan guda ana kiran shi the airway. Wurin ne muka yi huci iska ke bi. Shi sa akwai wani tissue. Yasa da epiglottis nan shi nan yana between nan inda kana cin abinci. Ka ci abinci hakan ga shi zai shiga cikin airway nan because airway nan air is supposed to pass there. Inda abinci zai shiga wurin nan shi a pushin shi. Hey, shiga nan. Shi shiga cikin abinci. Kamar ya zama kamar wani sensor. Good. Allah ya je wurin. Allah ya ka ci shi ya san abin da ke zuwa ga abinci ne. Abin da ke zuwa ga iska ne. In abinci ne. In abinci ke zuwa shi ya rufe wurin iska. Shi abincin ya shiga cikin esophagus. In iska ne shi ya rufe esophagus. Shi abinci iskan ya bi ciki. Absolutely. Yasa sometimes inda muna cin abinci. Maza. Shi ka gan because abin ya yi confused. Epiglottis na ya yi confused. He doesn't know whether to allow it to enter here or to enter here. She inda ba mu isa ba. She if it's about to enter the airway, then that's when we start choking. We say abinci ya choki na. So when you are abinci ya shake ka kana ga kaman abinci ne ya shiga going to the wrong pipe. Ramin iska. Wrong pipe. Kuma you aspirate and you can die from that. But when inda mutum yesu ma haka unconscious wannan abun nan bai aiki kuma it ceases to function. It becomes impaired. So when we pour water on someone who's unconscious, thinking that we are saving mutum, the water can chances are that yes, it can find its way into the mouth or the airway, and it will enter into the lungs. And in our lungs, water is not supposed to enter there. Then, by the time we will reach the hospital, or even the person may even die there, and it's most likely that it's the water that we poured on the
person that killed the person. Imagine we are transferring the person to maybe 37 or something. This is a diagram here. Absolutely. So this is epiglottis. So that's the epiglottis. We are talking. Yes. In the aruneki. Absolutely. Good. Then you have the esophagus. You have the esophagus. So absolutely. You see the esophagus, food only is supposed to go there. And with the airway, only air is supposed to pass through to the lungs. So abinda muke yi nan gani dan wa Hamid na nuna mana cewa kaman rami biyun da ke nan ganna daya abinci kawai ke bi ciki shi ake kira esophagus. Tukunan daya shi airways, shi scientific name bayan buga na tauna alshina. Shi airways ne iska kawai ke bin wurin. To amma akwai wani abu da Allah ya tsanya wurin. Shi kaman sensor ne. In ka sa ruwa cikin bakinka yana zuwa ko abinci, shi ya san wan ruwa ne, wan abinci ne, ko wan coke ne, ko fanta ne, ko don simon ne. Da ka sa no shi rufe inda iskan nan ke bi, kada ruwan nan ko abinci nan ya shiga ciki. Wai shi sa mutum ya suma, bai kamaci a doki ruwa ana zuba ma mai shi ba. In ka zuba ma mai shi ruwa, in ya shiga cikin bakin shi ko ya shiga cikin bakin shi, ya iya je ya shiga cikin kufun shi. Ruwa kuma bai kamaci ya shiga cikin kufun mutum ba, ya yi kashe mishi. Masha Allah. Yes, sir. The advice is that never pour water on someone who you find unconscious. Wai mutum ya suma, kaka doki ruwa ka zuba kanshi. It's a habit in Ghana here that abu when ne da someone kullum muke yi. cikin zongo nim haka ake yin. That's the misconception people have, that when you pour water on someone, the person may revive or something. So, moving forward, we are going to talk about what can you do to save this person. Idan mutum kana nan da mutum gaba da shi gan ya bar huci ko kuwa zuciyar shi ya bar bugu, me za ka yi ka ceto me shi ko kuwa ka taimaka wurin ceto me shi? Bani ga ya shaka ka taimaka wurin ceto me shi, because this is just first aid. Absolutely. Ko ba haka ba? Absolutely. Now, so let's go. So, you don't have to be a nurse or a medical doctor to know this skill. All right. You don't have to be a nurse Or a medical doctor or to attend a medical school to know this skill. It's a basic or a general basic knowledge that everyone must know, must learn to know it at home, at school, at workplaces, and everywhere. So we have this mannequin. It's called a CPR mannequin that we use to demonstrate what to do when someone falls So unconscious. abin da yake so ya gane kowa ya iya ya koyu yanda ake yin shi wannan CPR. Ba shi lalle ka zama likita kamar yadda na gaya farko, ko nurse ko kuwa ma wanda ma ke da ilimin wato jinya ba. Kowa ya iya ya koya. To shi sa muka kawo wanga abu don dai zo ya demonstrate muna ne yanda mutum hucin shi ya yanke ko ko zuciyan shi ya bar bugu, yanda za ka yi ka administer shi wannan CPR kan mai shi ya so mai shi ya iya ya farfado, domin mu duka mun dace cewa abu ne da ke cin mana tuwo a kwarya da yawanci mai shin da ya suman yana bukatan wani, amma ba mu iya yi ba. Sha doki mai sha bi da shi na a zuba mai ruwa, a yi kaza, a kunna fan, a dibiya kan mai shi, a yi abubuwa da yawa, a ba shi wani magani. ce wajen su ma ba shi give him kinky or malt. At that time na kuma things. shi wannan sensa da Allah ya sa cikin wuyan kan da ke rufe anyan iskan shi ya bar aiki. Shi san ka zuba kinky no ya je shiga cikin. That's if you are not lucky. Chances, because we are talking about probability. Yeah, probability, and it is very high. Very, very high. It may just enter, and the person, imagine we are transferring the person from here, saying we should send him or her to 37 or this one. By the time the like wurin ya, shi sa muna kashe juna. Yes, we are those that killed the person before we work, and then we may turn up blaming the nurses or the masu kallon or Allah this one. jahilci bai da kyau. Very, very Jahilci bai da kyau. beneficial. Yanzu na understand abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam
ya encourage mu nemi ilimi haka wai ko kankani haka ka nemi haka to shi da mu yau domin cikin firan shiga ya ban na gane kaman mutane da yawa da suke mutuwa mu ke kashe su haka ababa da muke yi haka da ba mu da ilimin shi haka shi ke bar mai shi nan maybe abi yanayin da mai shi shiga cikin nan ba abin da ya kamace ya kashe shi bane shi mu mu ture mai shi ya mutu domin yadda kake magana huci mai shi ya yanke ko zuciya ya bar bugu shi mai shi ya suma shi a ma shi kenke ko a yi gari da sikiri ana ba mai shi yana sha in Allah bai kiyaye ba in gari da shi sikirin da ya je shiga cikin kufun shi inda bai kamaci wannan abu ya shiga ciki ba in ya shiga ciki ko mai shi ma ya samu lafiya ya abin ya zo ya rube ciki shi ka mai kuma wani cuta na kufu shi samu no ke kashe kanmu that's why it is very important for us to learn this thing today so that mu duka idan muna da ilimin shi dan kadan mun ya mu taimaka ma juna na. So now, whom do you perform CPR on? You don't just see anyone and then you start, yeah, I've learned that we should perform CPR on anyone lying down. No. So we perform CPR on people who are lying unconscious, who are not breathing. How do you know? How do you know that? We'll demonstrate that. All right. And who are pulseless, or who's, when we say pulse, meaning the heartbeats. Wanda zuciyan shi ya bar bugu. Yes, so three things: unconscious, who are not breathing, those who are not breathing, and those who don't have pulse. Okay, unconscious means machine na be musi. Ya suma be musi. Na biyu baka ga yana huci. Visibly you can't see. So here we are talking of normal breathing. Normal breathing. Normal breathing. Because we have abnormal breathing, struggling to breathe. This is a normal breathing. How do you determine whether someone has a normal breathing? By observing the rise and fall of the chest. Of the chest. Normal. Quietly, comfortably. But when someone is gasping, difficulty, finding it difficult, that's not a normal breathing. So when you find someone in that situation, the heart is not this one, you have to start your this one. So here we are talking of normal. Okay. Normal breathing, comfortable, quiet. You know, when we are breathing, so if the person in machine na breathe normal, yes, they require CPR. Good. Who So feel unconscious. We'll come and talk because it's not only the absence of breathing that we perform this one. Okay. You understand? All because if the person is pulseless, meaning the heart is not beating. You know, it's the heart that has to pump the blood and it will go into the brain. So conscious, like when the person is unconscious, the person is pulseless, meaning no pulse, and when the person is not breathing. So now, how do you? I've already determined how you can observe someone who's breathing normally by observing the rise and fall of the chest. If I'm breathing normal, you can observe. You see, you can't hear any sound or gasp. So gasping is the movement good. Of the chest. That's a normal breathing. Yeah. You get it. So how do you determine to check the pulse? You know, usually you come to the hospitals, they say doctors or nurses, they try using their 2 fingers. Good. It reflects the heartbeats. So you have good. When you put it here, you feel some pulsation. You feel some pulsation. But we have so many parts of our bodies that we can use. About 5. Mu check whether zuciya mu yana aiki ko bai aiki yana ko. Forget about how you sound. It's nice. They understand us. Now. Yes, sir. Muna there so many places in the part of our body in the muyamudoki mu check pulse now. But for the purpose of CPR now, we have a particular one or the recommended one, which is the carotid pulse. So that pulse, the carotid pulse is found here. Another name is the neck pulse, just down your jaw. Yeah, when you put it here, 2 fingers like this, you feel some pulsation. Yeah, that one is more. This one is more visible, than the one here. Absolutely, and the reason is because it's closer to the heart. Okay, all right. You see, it's closer to the heart, and also it's closer to the brain. And you know, because we understand Munsanway medically, Munsanway, what is the name? The heart is located on our left hand side. So usually it's recommended that we can check the carotid pulse on the left side because of so that we may visibly
feel the pulse. Okay. Alright. So yanda ake yi a gan wato bugun zuciya kenan. Ko ba haka ba? Yanda ake yi a gan bugun zuciya. So inda kusan na wangan nan kuya ku dai wanda mu muke ganin likitoci suna yi shine suna dibiya hannun su nan ga su gani zuciya. Yanzu haka da na dibiya hannu nan ga ina ji amma ina jin shi. Amma in ji danwa Hakim wai inda ka ji shi da kyau shine kasan wato jonka jonka nan kasan shi haka kan wuyanka kasan haka da na dibiyan ga ina jin shi da kyau ko da yake ina magana amma ina ji ina bar magana ma dai yanzu ina jin shi kwarai da gaske shi yasa idan mutum ya fadi muna son mu gano zuciya ya bar bugu ko dai meshin wani abu kuma daban ne. Na farko abin da ya kamaci mu yi ne mu check either nan ko nan, amma dan wa Hakim na recommending muka check shi nan ya fi samun wato mun fi samun sakamako mai kyau domin wurin yana kusa da zuciyarmu fiye ga annun mun ga shi yasa magana da ke ciki kenan mu duba ko dai shin kenan inda da mu gan pulse da kyau kenan. So apart from heart nan mu duba na wato hucin nan kuma ya da mu yi mu gane me shi yana huci kuma. So as the person me shi na kasa na kwanci nan you can just feel by observing the rise, the movement, the rise, or you can even feel, you can use your ear to feel through the nose. Yeah, kai ka doki kunni ka sa wurin hanci me shi ka gani ko observe nde me shi na huci ko be abinga nde baka jiba shi kai ko you can observe from the rise and fall of the chest. To yanzu na observe. Okay. She na gan zuciyan bai bugu. She na gan me shi bai fuci. Ina manan shi. So meaning now this person is in crisis and needs agents care. And sadly nde muka gan mutum at this condition, it means the brain has about 4 to 6 minutes to survive. Whenever you find anyone lying down at that moment, there's no pulse, unconscious, and no breathing. Meaning that person has about 4 to 6 minutes to survive. Because once anyone is lying down, it doesn't mean the person is dead. No, that person will have about 4 to 6 minutes to survive. So instead of holding the person, you are wasting time. You are wasting. That's what we normally do. Yes. Maybe when you know yenke fadi o, ta yenke ta fadi. Time is very, very important. So one of the key or important reason or the benefit of CPR is it increases chances of survival. It increases chances of survival until medical help arrives. So at this moment, you are not an expert. What can you do at that moment before medical care arrives? That's why when we start, you realize that before you start, you would have to call for help. Before you take care of anyone, make sure you call for help. Before you start any care, you start any CPR care on anyone, you have to make sure you call for help first before. And this, we say it increases the chances of survival before medical help arrives. And as I was saying, when someone falls unconscious at that particular moment, that person has about 4 to 6 minutes to survive. If between that 4 to 6 minutes, we are not able to provide quick care, it's two things. That person may survive, but as a vegetable. Meaning that person will have a dead brain. Okay, wato mutum ya yanke ya fadi, muna nan tare da mutum gaba da muka ga ya yanke ya fadi gaba daya. Sai muka check zuciyan shi bai bugu. Sai muka check me shi bai huci. Wai wannan lokacin nan in dai me shin bai mutu ba, yana da minti 4 zuwa 5 me shin nan ya mutu. Absolutely. Wai ko da me shi bai mutu ba, in me shi ya ma farfado, wai wato me shin nan ya zama mutum ne da ya farfado amma dai ya zama kaman vegetable. Me shin nan na dai kwance ne domin lokacin hankalin shi ya mutu.
hankali ya mutu. Allah ya kiyaye mu da Amin, irin amin. haka shi yasa abin da zai iya ceto me shi shine mu administer shi wannan CPR cikin gaggawa amma ya ce idan mutum ya fadi haka kamun ka administer CPR ka yi kira ka duba around in akwai wani da zaka kira ya zo ya yi me So this help can come in a form of ambulance. okay So in Ghana here the number 1112 or so. okay so na farkon ka kira Yes, ambulance but in Ghana here, because of the ambulance, they are working restrictions or something. Because the ambulance, before you call them, from my own research, when you call Pantine, they have to call the main station to give them approval. so kamin ambulance ya zo lokaci ya wuce Perhaps time. But So you need the we may CPR. not, You we may need not, it. yeah, we may not depend, we may not be able to depend on them. On them. So we can depend on the local taxis, Mhm. the local cars. If you have a car in your house, whoever can help whoever can help, stop the car, delegate someone. Hey, go and call this person. Go and call this person. Make the car ready so that we transport. you are not applying the CPR and then you leave the person. What you are saying is that after the CPR, you have to rush the person to the hospital. Absolutely. So you need, a Absolutely. vehicle, something that can take you to the Because hospital. you are not that, you are, it's first aid. Yeah, first aid. Now. First aid before medical help comes. now. So that's why even when you start helping the person with the CPR and the medical people, the ambulance, when they arrive, you stop. You stop. Because they are coming well equipped. Yeah, and they are professionals. They are professionals. Super Very, professionals. very professionals. They can resuscitate the person right now. All right. Because there's an equipment that they use called the AED. It's like a shocker. When the heart stops and you apply it. Yeah, she wonder come Yes, iron. absolutely. Iron shadow Absolutely. Absolutely. Yes. She machine the fire. She kuma CPR ni. That one is another form of resuscitation. Okay. By the name is called AED. Okay. Automated external defibrillator. All right. So now we said when the person is unconscious, the person has about 4 to 6 minutes to survive, and it's either the person survive but becomes With a a dead vegetable, dead or the person will die completely. Okay. So it's two things, yes. Either me shi ya farfado amma me shin hankalin shi bai aiki mutum kuma hankalin ka bai aiki ka zama itace ne kake kwance Absolutely. ko kuwa me shi ya mutu in Absolutely. muka delay kenan. Yeah, and then we can delay. So meaning so many people have died because of lack of this knowledge. So that's what has triggered me to start this initiative of starting this education, public education, empowering people to understand, You have to come back here. to understand this basic because I feel it's a basic knowledge. Me myself na jiki na yi sanyi ma. Because na tunanin mutane da yawa da suka yanke suka fadi. Absolutely. Me she yanke fadi no she house doctor yazo ya ce ya mutu. Yeah, mutu. Simple. Because sometimes these things should be known in our various houses, in our school, and sadly these are not taught in schools. You kasani me she yanke fadi nan. Rikicin nan da panic nan kawai ya ci 10 minutes. Ya ci 10 minutes. Yasa lokacin me shi ya mutu kenan. Meshi amutu. So I think when we start somewhere, one day to reach somewhere. Akwai mutane da yawa da aka bisa su ba su mutu. Absolutely, absolutely. They were. We lack this knowledge, like as Muslims like this. Especially mu da muke Yes. bisa da maza. Yeah. So sometimes you see the Christians, they are backlashing us Kamar ya with kamaci with this. mu san ilimin wan. Yeah. Mu yi Because when someone you feel someone is no, you are not the one to confirm whether someone is there dead are or not. instances where No. in our homes wani ya suma mu ba mu dokan shi Yes. kaman suma ne. We are Once- not experts. Once mun check me shi bai huci, No. me shi bai zuciya No. me shi bai bugu. Then we conclude that me shi ya mutu sha sa No. lokacin da da ja yi janaiza shi You see? kenan. No, it's Aja bisa it's mishi. absolutely Ya medically wrong. kamaci wanda ke da ilimin Yes. shi ya confirm. So that's why even with CPR, when you find anyone and you feel the person is dead, do your CPR, start your compression, and call for help. The person will be sent to the hospital, and the medical officers will confirm whether the person is It's dead not or for not. you to confirm. You are not in any position. Wannan ma dai maluma sun encourage mu ta yin haka.
likita ya kamachi ya confirm kama mutu ya mutu ba kai ba don ba you are not in any position to confirm whether someone is dead or how, not. How different is when you suma the one day you coma? So absolutely they may be similar. Okay, one day you are talking of dead. One day you coma, so we have a short what is the name, loss of consciousness. Okay. You see, someone can just faint. Yeah. Right now, with that one, you may feel the pulse, and then with that one, the recovery is usually less time. Quick. It means it's quick. Like 1 minute, you may find the person recovering. Yes. So with that one, it means there is a decrease in blood to the brain. So with that one, we have another technique that we can do that one. That one, you just raise the lower, this one, above the chest level. You understand? When you raise the legs above the chest level like this, blood in then flow. Blood will flow to the brain. You understand? But there are similarities. But what's the name? The similarities between you may find someone dead or unconscious. You have to treat the person as not dead. You understand? When whoever you see, yes. You don't confirm. Take the next step of trying to maybe revive the person. So you don't confirm. That's a mistake in our communities. You don't confirm whether someone is dead. You send the person to the hospital. Let's take the demonstration. Okay, so I want us to take the demonstration. Very, very important. I want to. Hey Ben, let us take the demonstration. All right. So she CPR did. Maskolo don Allah. This is very, very important. I mean, all of us are guilty of this. Munkashi mutani dewa. Allah be kama. Inshallah. She said, mu gayenda ke shi wannan CPR. Kamar yadda ya faɗa, wai kowa ya kamaci ya iya yi. Kowa ya kamaci ya iya yi. Domin yanzu ga da kake zamnin ga kai da kanka kai ka yanki ka fadi wani ya iya yi yana kusa da kai ya yi me yiwa baka mutu ba haka she ceto ka amma ba iya yi ba wurin da fara wannan nan 10 minutes kamar ya wuce ma long time. So mu ga yanda ake yin shi. So quickly ka mun ya demonstrate muna yanda ake administer wannan abu da ake kira CPR. So first, in the Mukagang, when we find anyone lying unconscious, just lying down, even confirm whether conscious or not, when you find anyone lying down, you have to make sure you provide safety. Safety is so important when providing care for anyone you find. Please make sure that the object lying down, my viewers are seen, don't cover it with anything on the TV. So I beg you. You have to make sure the danger. You have to check for danger. So take everything off so that people check for danger because, or it means when it happens in an accident center and people are lying down, you don't go by the roadside saying you are trying to resuscitate someone. You have to pull the person to a safer place. So number one is what? Safety. You have to provide safety. Maintain safety of the environment before you start any care for anybody. Moving forward, you have to make sure you check for response. Response like this. Mister, if it's a woman, hey, madam, if you know the name, you can mention the person's name. Madam, are you okay? If you know the name, you can mention the name. Hey, Hadia, Tashi, Kinajina. So the moment in Kazo Kaiski machine nan komeshia fadi no, the first thing you do is kakira meshi, kana kira meshi. Check for response. Ka check for response. Na shekaga kama meshi. Hey, wake up, Kofi, Ama, Mohammed, Tashi, no response. You can confirm by pitching the ear. You pinch the ear like Kanya kuchi kuni meshi kadang. The ear to observe whether the person would react. You react or not. So immediately
if there is no response, that's when you quickly call for help. So you quickly call for help, and we said it can be in the form of ambulance if you know their number, or you call the nearby taxi or any car. Then the person will be transported to the hospital. Now, moving forward, we said when anyone is unconscious and lying down, what happens to is that this tank, it also seizes. It becomes impaired. So what happens is that the tank, it falls back. Anyone, that's why sometimes if you are sleeping on your back, you start snoring. Because your tongue, it goes and block your airway. So when anyone is lying unconscious this way, the tongue blocks the airway. Do you understand? It blocks the airway. So we have a technique that we can do. Masuka lokuji we mutu na kwance kan bayan shi. Halishinka kuma yana faɗiwa ko ko mutun ya suma. Da ka suman nan no halishin nan kuma yana suma. In ya suma shi kuma ya fadi. In ya fadi yana zuwa ya je like shi rami da idan kai huci iska ke bin ciki. Wai she sa in kai kwana mu duba in kai kwana ka kwanta kan bayanka kaga kana ho domin alishi na ya je ya fadi kan ramin nan shi yasa ramin kai she ramin ya buga shi alishi ne ya kara ho yasa muna da wani technique da zamu ya muyi inda abinga called the chin lift and head tilt inda muka yi this technique it prevents the tongue from blocking the airway. Okay, wai akwai abin da ake yi da idan mutum na kwanci haka ya suma she halshin shi ya je ya tare ramin da idan ya yi fucin nan ke bin ciki akwai abin da ake yi she ya fidda halshin nan kan ramin nan. So we call it the chin lift and head tilt. Wai ana kira shi chin lift. Chin lift ma nan shi ne daga gemu. Nanga gemu daga shaka na. It prevents the tongue from blocking the airway. Okay. Automatically yana daga halshin nan. Yes. Ya fidda halshin nan kan chin lift and head tilt. Chin lift and then the head. You tilt it like this. Okay. Just this procedure, it prevents the tongue from blocking the airway, so that if the person is already alive, the person can breathe well. So ka zo ka iske mai shi na kwance, she ka kira shi Mallam Fary, she Mallam Fary bai tanka ka ba, she kan ya kuce shi dan kadan, she ka ga bai react to ya kucin nan ba, she yanzu nan the next thing that ka yi ka kira help. Good. As you are calling for help, you are also doing this. Kana daga wato gemun shi haka shi ake kira chin lift shi ka daga shi haka saboda halshin nan ya fita kan anyan nan da iskan nan ke bin ciki ya so me shi ya yi fuci. So now you can check the airway also. Perhaps there are visible things that are blocking the airway. Aka, you understand? So you check the airway through the mouth. If there are any visible things, okay, then you take take it it out. bakin shi. Yes. Ka duba maybe ya ci wani abu ma ne abin da ya block. Yeah, if there are any, so here we are talking of visible things that you can gani. But if it's down the airway, don't venture. Don't venture. If it's just you can visibly see it, you just take it out. So now we'll go to the breathing. We've talked about you observing how to check whether someone is breathing or not. So you come and check the breathing also. Is this person breathing or not? Ka duba kirjin me shi ko kirjin yana tashi ko yana fadi don alaman huci ke. Absolutely. So we also said you can check by listening to the breath sound. Yeah. So now, no breathing. We'll go to the pulse also. The pulse, we said that's the heart rate. We said we have so many places, so many places. But for the purpose of CPR, we'll use the carotid pulse or the neck pulse. So now, no pulse, no breathing. What can we do? Straightforward. We are going to start our compression. So you come closer to the person like this. If the person has any tightened clothing, you take it out quickly. So if it's a lady also, we'll take it out. But we can provide privacy. Because the ladies, we may provide some privacy or screen the area before. Daki ma ne diyanki ne ke da ita kawai bude kawai ki. Kaya ka bude. Amande o Jenny. You see this female, you can provide some form of privacy if it's a lady.
understand? in waje ne sha a waje. tattare An wurin ya. don na mace ne Good. An ya dai rufe kadan haka. wurin ceto ta sha zo a Good. saki saraicinta Absolutely. yanzu muna cikin duniyan Facebook da TikTok yanzu ga wani yayan ka je Haka, bibiya kai haka, haka. ka ceto ta ka bata ta amma an daki ne an ya bude a yi abin yadda ya kamaci Haka. If it's your, you know, gidani, diyanka ni kaninka ni ko, you can just take it and then you go straight. So you have to come closer to the person like this, and you are going to determine the middle of the chest. sakankanin That's where you are going kirjin to, yes, you are going to determine the middle of the chest in between the nipples. ya sakankanin jikin sakankanin mamman mai shi Good. ko namiji ko na mace Good. And you are going to use the heel of your palm. ka doki nan ganka nan gan You annunka interlock. nan You are going to interlock like this. she ka kama annunka haka Like ko this. So your dominant hand, I'm a right-handed person. Your an dominant ce hand, dominant hand annunka mafi karfi wani na nan Mafi lefte karfi, ne lefte ne. wani na nan right ne Haka. aha ku lefte sin nan Good. ka ban annunkan nan da ke da karfin nan shi ya je kasa haka, she wanda bai da karfi ya zo bisa haka, ko haka. So you are going to compress 30 times. she ka dibiya annun kan kirjin mai shi ka danna ka danna ka danna ka danna 30 so 30 so Before let's you see how the start, compression is done make sure your hands are straight. ya kamaci ka mike Make annunka sure your hands are straight because you are going to use the strength from your shoulder. because the pressure that The you pressure. use. And it depends, it's a lot of work. So whilst compressing also, you are counting because you can get tired. When you are tired, someone can come and help you. The chest is that hard. Yes. So when you start like this, you are going to compress 30 times and then at least don't press. Are you using all force or the No, is it so measured the inches, force? at least Because 2 inches. this thing somebody can break somebody's Yes, chest. we have effect of it, Yeah. which is damage, ribs, or Okay, fracture. okay. But in this situation, that's not our concern. That can be solved at the hospital. Our major concern is what can we do at this moment so that oxygenated blood can reach the brain? Because at this moment, this person that is lying down has about 4 to 6 minutes to survive. So this thing works So you magically. can break the ribs No, yes, and, but, and save but the person. be measured whilst compressing. You are At least compressing. 2 inches. Don't go and destroy someone's ribs like this. No, Yeah, yeah, no. yeah, yeah. At least 2 inches deep. You understand? Your hands are straight. You interlock. Then you go. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. And I'm telling you, this thing works magically. As you just start, you know, we have oxygen in the system. Yes. So when the heart stops, we are manually compressing it. Compressing. so You that are it will manually mix doing the work good of the heart. So that it will mix with the oxygen, so that the oxygen will start Now come flowing to to the what? to the to brain. the brain and to other Because it's the vital lack organs. of the lack of of the oxygen flow and of oxygenated blood that makes someone collapse. collapse. Do you get? And this thing works magically. It can revive someone so easily. So we are going to do 30. Once you do 30, we told you the person is not breathing. No. Then we are going to breathe into the mouth of the person. Okay. So before we give the rescue breath, So after the compression, after 30, you give 2. So we call it the kiss of life. kiss of life. We are going to kiss the person. Yeah, guys, get 1 minute, 1 minute in for opportunity where they call you. What you say? We only say Wunipa. Absolutely, absolutely. So, in this situation also, because of infection, Is that true? Do you speak? kaka. Kaka. Because of infection, Yes. inti, uko baby na say, obia nim nipa no. To me, you see handkerchief, clean handkerchief, because this is how the breath is done. We told you that when someone is lying down, what happens? The tongue blocks the airway. Yes. So before you lift you have to lift the chin before you and then you blow. pinch the nose also. Okay. Otherwise, you do cause 90 work. When you blow air, it will pass through the nose. So before you do any, you give any. We kamin ka fura iskan nan cikin bakin machine nan. Ya kamaci ka daga gemu machine yanda aka gwada domin ya ce muna dazu kaman mutum na kwance kan bayan shi halshin shi na iya ya block inda iska ke bi
shi sa kamin ka haka ya kamaci ka bude inda iskan nan ke bi ya da ka yi ka daga gemun shi haka sai kuma ka kama hanci mai shi ka like hancin domin baka like hancin ba in ka hura iskan ya bi cikin hancin ya fito kai kuma kana son iskan ya shiga cikin kufun mai shi ne na'am. So now in dai gida ne na san wanga diyana ne wanga babana ne wanga manana ne simple mouth to mouth straight forward ko kuwa matan ne matana ne you go straight forward you lift aka ce mata ba ce girl ba so you just go straight you lift two. You are not going to no it's not too high otherwise you can cause vomiting. It will go and inflate the stomach and the stomach contents and then you know when that's also dangerous. That person can aspirate. It can go and go into the airway. Yeah. You understand? So you blow as if you are blowing a candle. It's not too much. No, not too much. You understand? So this and thing goes. I'm telling you, it's not too much. No. But me here bear 10 times. No. So when you do the 2, it's enough. No. We are going to do to repeat. We are going to the repeat compressed, it until medical help comes. Okay. So that's why I said this is so tiresome. Once you are doing it, you are counting. So that when you are tired, someone will come and assist so that's you. the main reason why you need to call you have to someone. call for help. You have to call for help before you start. Make sure you call for help. You get it? No. So we are going to do it about 4 times because it's. So let's do it again. Let's do it again. So we said what? You interlock. You stand by the person. You determine the middle of the chest in between the nipples. Now. Then you go. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So you do it 30 times. 30 times and you give 2 rescue breath. Yeah, shake at least 4 times. Good. And so importantly, we don't pause between compression. Yes, we don't pause. Shake a bari. No, your hands should be on it. Yes. Otherwise, it causes a negative pressure because we need a positive pressure to keep the oxygenated blood confused flowing. System. Yes, because the one in the mukaji haka shake a bari. Come on, big K brain. So that's a negative pressure. Kind of confused. Yeah, so we don't pause. Yes, pause between compression, and we don't leave the compression for long. Now, then we'll stop. No, you understand? So the hands, we said the hands should also be straight. You don't come like this. Now, otherwise the pressure wouldn't be and there. it must like be this. your dominant yes, your dominant hand. Wato hand annunka da ke da karfi. Absolutely. In kai left ne ka yi amfani da left ya je kasa, right ya zo sama. In kai right ne left ya zo sama, right ya je kasa. Now, mun je kuma 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30. She mu zo kuma mu pinch mu je. So ka yi wanga har lokacin da in ko taxi kuka kira ko ambulance kuka kira da sun zo no lokacin shi kai ka bari su take over she inda ambulance ne su sun take over swiftly su yi wurin no tukunna ma da kimi sha wuce da shi an yi shi wurin no ko a sa shi cikin ambulance nan cikin ambulance nan ana ta yi shi aje da shi da ambulance kuma suna da kayan da ke cikin hospital they are very professional, very professional and well equipped before the I think this has been well explained masu kallo mun gode kwarai dan wa gode so now also what time do you stop? The time you stop. Yes. Now ba lokacin da ambulance ya zo ba. Even in the taxi, in taxi ya zo kuna cikin taxi. Okay, that's ambulance bai zo ba. In the taxi kuka kira shi taxi ya zo. In the taxi you are still compressing. So your idea, your mind is that we are targeting a nearby facility where emergency care is given. Because in our neighborhood, you may have a facility, but there is no emergency. When you go, they will do the same thing you are doing. And really, some you may go and then they may not be able. Because ideally, you may go and then there's no any medical officer over there. No. They will tell you, send him or her to another place. They will direct you to go
to another place again. You understand? So at what point do you stop? My brother, you stop when the ambulance people come. You stop. And you also stop when you observe and feel that this person is now okay. This person is showing signs that he's alive. Now, the person can be coughing. See, alhamdulillah. Now, the person can be moving part of the body. You see the person opening the eye. So there are instances where the moment you do this, yes, and then the person will just revive. Absolutely. We have a lot of instances. A friend of mine in US, he sent me a video of football. They was playing rugby. I'm telling you. And then, fortunately for one of the players, the players amongst them knew CPR. So the CPR that saved him. And I'm telling you, this CPR has saved a lot of people. Mashallah. Just that in Ghana here, we don't have, it's not there. It's not, the knowledge is not this one. You understand? It's not, what's the name? It's not taught also. You see? So, we stop when the emergency care. We are indeed lucky to have you here. I mean, what you have done this morning, myself, na Ghana CPR. Now I'm saying nothing. Am I okay? I'm gonna move tewa na the imani when the post we get some koi abubuwa tewa akai domin wanga abu ne da muhimmanci da ya kamaci mu sani to abu ne ke da ciwo ne wani da kake son shi da bai mutu ba a ji a bisa shi wani kana son shi ba malami dai zo ya ce wani ya mutu ba malami bai da ilimi shi dai malamin da ya nemi ilimin shi malamin da ya je gane wani mutum ya fadi sha ja kira malam kaza malam dai zo ya confirm me shi ya mutu wanga abu ne ke da muhimmanci da ya kamaci kowa kai malamin ma da kanka ka koyi wanka suka yi yayi muka yi yayi mun ya mu save a lot of people but ba mu yayi ba mutum ya fadi no da yake kuma muna bisa mutane akwai mutane da yawa da suka suma sha zo a confirm wani kaje wani ya a confirm mi shi ya mutu sha doki mi sha ja bisa shi sha sa tun sa lokacin tamu da dai janaiza a doki mi sha ja bisa shi sa mu gano wadannan abubuwa because ko da yake ya ce machine survival wangan nan 4-5 minutes ne wannan nan ko da yadda Allah ya halice kuma still na dole ne ya kamaci inda gida ku da ganwe wani ya kuna suspect wani kai da me shi kuna nan tare no gaba dai ka shiga ya shiga daki shi ka bi shi gaba kai ga yana kwanci unconscious kaka ce yana kwanci ya jima yi sai ka cry for help you transport the person haka ne cikin hospital na an confirm okay what about mutum da ka zo kai suke yana ya fadi amma ya san gari kamar ya san gari ya amin san gari wallahi ya yi stiff so you check you have to check all of those things so when you find anyone stiffness na be mean ne shi ya mutu muna ji ko stiffness doesn't confirm the death stiffness does not confirm the death of anyone no it's not a criteria to use to confirm that someone is dead no we have a lot of things that you can check to confirm someone is dead. You understand? Let's pick some. Can we pick some calls? Absolutely. Yeah. Let us try and see whether our viewers can also ask certain questions because questions we need me 0553 683 010 0553 683 010. Kai kuma kai ka kira kana da wani question da aka tambaya kan wanga demonstration da aka muna kan wanga abu mai muhimmanci kai kuma ka kira but I want you to run us through again right from the first point to when you do the compression now. So first of all when you find someone lying and you are the first person to see this person what you have to do first is you have to maintain safety. You have to provide safety because safety is so important when you are taking care of someone. It means when it happens in an accident, you may be traveling and unfortunately an accident will happen and you are safe. So those around that you think you can save, make sure where you are providing the care, you are safe to provide that care. Moving forward,
you have to check for response. The response, you tap the person, the shoulders, tap it to find out whether this person is responsive or not. All right. You Let's pick some calls. Okay. 0553 Hello. Ya ku hakika lai. Ya, ko lafiya. Lafiya lau lafiya. Ya kuri ina kira da ta suna na Amina. Aji Amina muna jinki. Ya, salamu ta. Ina so in gai da ku wallahi san da ku samarin da ka kawo. Ya yi kokari, the information is very, very informative and educative. Yeah, I want to bear witness that I'm a staff, a nurse. I also supervise someone early in the morning who came to my facility. Inshallah, that you call So I'm encouraging our Zongo people. We should learn. We should learn. We should Yeah. really learn. Yeah, so Mungodi. The surfing gano itama irtai irin abin gano ta revive wani she nike ga maka ba she lalle kaje school kaje ka koyi ilimin shi ba duka aka gwada mu nan ga mun yi theory muka zo muka yi practical she certificate kawai dai ne ba mu ba yau an zo an gwada ya kuri kan layi. Hello ya kuri suna Malam Ibrahim na kira daga Beka. Malam muna jinka. Wallahi na gode kwarai batun GPR da kai ga. Wani lokaci da muke research na tuna an zo ana gwada muna. Amma daga baya wallahi shaka yanki. Kuma na taba zuwa kula na zuwa accident ne hafi. Mata sun fito kasuwa su hudu. Da aka soka ko ya cire ko ce yana abin da na zo sai na duba wata wai ta mutu. Yadda ka gwada na sai na sa hannu ta wuyanta. Sai na ce ma wani kamar bata mutuwa sai ta fuci. Gwayo. To ni na command nace wani lori za ki short distance. Shi aka gwada shi nake kowa ya toka muka cire muka sa ta ga sauki. Allahu akbar. Sabin da ke gwada yana da muhimmanci sosai. Ka gani ko? To wanda da an barta tana kwance ta mutu. Makarantar Arabiyan nan a dunga zuwa ana gwada musu. Mun yaka dun da dai shi abin da ya doki ya ajiye dibiya ma kan shi kenan yake son ya yi wan mataki ne yana cikin matakan da ya zo mun ce na TV na farko ki ga ba mu kare ba mun ya ta zuwa nan insha Allah kowane wata ya zo nan ga zo ya gwada mu da wani abu da ya kamaci mu kara cikin rayuwar mu da zai taimaka mana yan kuwa ke kan layi ya yi kira shahadar mun nan ya sa kamar mu Red Cross to sha ba mu certificate to dole ko ina ana wani event mun ci ga kuri haka ana wani abu mun ci ga kuri ba mu biya mun wani buga ball wani abu da ake yi ko na hukuma ne ko gwada karin ka wani abu ya yi hafi ke ka taimaka haka ne bayan mun ta fulawo matan nan mene ne wai rebels na zai yi 10 shi zo da speed wani kuma ya lura da fulawo yana zo da buga to an zo an yanke sama nan naka cire su wata gasu ta ya kwari tana kwance wai ta mutu ko wanda ya ce ki ko shi na zo na ce a all right 0553-683-010 kai kuma kai ka kira kai kuma ka ka tufa albarkacin bakinka ko kana da wani question da za ka tambaya if you can continue yeah. So you said you provide safety. Naam. You provide safety and you check for response. So, if so there's no this response, is an example of the sensor not working so well. Ya kuriwa ke kan layi. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunan ki da inda ke kira. Sunana Taiba, ina kira daga kasuwa. Taiba ina jin ki. Ya hankuri in mai shi yaro ne kaman baby. Mu doke shi baby kaman 2 months zuwa. Ya wannan ya za a yi shi. All right, ya baki answer. Ya baki answer ita kallo ya baki answer. 0553-683-010 kai kuma kai ka kira ka tambaya wai me shi yaro ne ta gwada kaman 6 months zuwa shi kuma ya shiga cikin irin yanayi haka ya da kai. So we have CPR techniques for different ages.
So this the adults wanga na manya ama let's take it children. Yeah, between 5, 6 to adolescents. No. You know, because of the brittle nature of the chest or the reps, we may not be able to compress using yes. The good. So with a child, we use the heel of one hand. Haka. Heel of one hand like this. After checking everything. Now. Say Muji. 1, 2, 3, 4, 5. For yaru kan kai no. Yara kenan. Yara wanda kaman age 5, 6, 7, 8 going zuwa sama. Going. But babies, yeah, we use 2 fingers like this. Fingers like this. Two like this. Shemuji. 1. The same thing. Or like this. Aka. Shemuji. 1. Because of how brittle or how weak, how fragile the nature of the chest or the reps is, we don't use our 2. Oh no. But, however, we have children that looks like an adult, and we have adults that looks like. So children. Even with adults that are fragile, yes, you have you to treat be them cautious. as no, you just treat them as children. So meaning a 100-year-old man who has fragile reps or chest, weak bones. You don't go pressing him like the way you press an adolescent or absolutely someone who is in his youthful age. So you have to use this one. All right. So you have to observe the circumstance or the condition around you. Yes. To determine your hand posture, the number of hands or the strength that you are going to apply. Absolutely. Now you see. So if it's a baby of 1 month, 2 months, 3 months, you use like this, or this, or this. Na ajiya na sama kin samu cikakken bayani kamar yadda ya gaya wai in yaro ne jaliri abin da ya gaya na shi no zaki amma in jaliri ne zaki use fingers ki haka biyu ko ki yi shi haka ko ki yi shi haka in kuma yaro ne mai shekara let's say 3, 4, 5 years kirjin su bai da karfi kamar na babba shi kin use annun kin gani daya kina yin shi kuma measured ba too much ba da zaki ki kama mai shi wani matsala kuma da ba shi nan shi sa mu gano waɗannan abubuwa 0553-683-010 ya kuwa ke kan layi an fi suna na Aisha ina kira daga kasuwa. Na'am Aisha daga kasuwa yi magana na ji. Akwai na son tambaya kamar yaro ne kake baci mamma. Yanzu ka ga ya sha mamma yanzu yana fitowa cikin hanci sai ka gan kucin ya tsaya. Yan kuyi ya da ka yi da wannan sannan ka je da me shi hospital. So mamma ake bashi. She gaba dai mamman ya fara fita cikin hancin shi. She fucin shi ya tsaya. All right. Ya baki bayani insha Allah. So this one, is it choking? If I understood the question, well, like breastfeeding. All of a sudden, she mamman ya fara fita hancin yaro, she fucin shi ya tsaya. Breathing. Yeah. No. Yeah. So meaning with this one, you have to also check whether the pulse, there's the presence of the pulse. That's the heartbeat. Yeah, the heartbeat. So if there's no heartbeat, then you start your compression. Yeah. So the point here is the heartbeat. Ko da yake fucin ya sayan nan, ke kin duba maybe ya choke ne. Absolutely. Choke kuma bai barin heart ya bar bugu. Absolutely. Mutum ya choke, zuciyan shi ya buga. So maybe ya choke, abin ya sharke shi. Da ya sharke shi shi ban bai yana huci. So if it is choking, we have another this one for rest. But if the person is not breathing, now there's what? Pulse. There's pulse and there's no breathing. So the same way, we are going to apply the same procedure that you give. But as you are giving the rescue breath, then you are checking for the pulse. You understand? Because it's likely that the pulse too may stop. Then you start your compression. Okay. You understand? So you have to check the airway. Whether, because sometimes
Because she just said that you have to hunch. Go. So you have to check the airway. Maybe something is blocking the airway. You understand? So we say you do what? Chin lift, and head tilt. That will prevent anything that is blocking the airway. And if you can find any visible thing from the airway, then you quickly take. So this we are explaining is just a first aid. Yes. What can you do at the few moment time to increase the chances? At that instant, in her case, the most important thing for her to do is to check the pulse. Whether the because pulse is choke. I see it as a choke because then I buy she mama. She mama in a far of time. Based on the explanation you gave, anya too. Mama yaji ruwan mama yaji shiga cikin wurin iska. She say far of that anchi. So ya choke ne. So the most important thing for her to do at that time is to check whether there is pulse. For her to be able to confirm whether sumani kuba suma bani. Aha, inde me shia sumani ki apply the same CPR ngada yayi batun shi jaliri ne sheki da annunki biyu ki the same process na no da ya ga yana ba haka nan kuma bane sheki doki me shikije da shi asibiti quick before you do it arrange for a car to come domin abu kuma daya da ke ban mutum yayi suma shine the lack of flow of oxygen domin me shi bai yayi fucin nan automatically zuciyan shi ya bar bugu zuciyan ya bar bugu domin abinda muka koyun ga duka ne shine in mutum ya suma abinda ke bar mutum ya suma shine rashin wato hawan jini zuwa hankalin mai shi jinin nan akwai oxygen ana oxygenated blood jini da oxygen ke ciki ya ki shiga cikin hankalin mai shi she mai shi nan ya suma to wannan ne in ba yi shi CPR ga cikin gaggawa ba ya iya ya bar mai shin ko ya farfado hankalin shi ya mutu don hankali abincin shi ne oxygenated blood bujiwo hankalin na ni na koyi ba hankali abincin shi ne oxygenated blood in ba jini da oxygen ke ciki hankalin mutum bai aiki kuma hankalin mutum shi ke me shi ko ke control gangan mutum jikin mutum duka in ya zo nan ga da ke move hankali na ne kafa na da ke move hankali na ne baki na da ke move hankali na ne so in hankalin ka bai aiki mutum ba kai ka move abinda bai aiki da hankali shine zuciyanka shi Allah ya sanya shi yana buga jini ne jinin da hankali so zuciyan ya zama batirin hankali mun gane ko shi dai buga jinin ya ba zuciyan ya ba hankalin shi hankalin ya control ada gabobin jikin su ma su supply abinda ya kamaci supply for ada gabobin su yi aiki isa mu gane wannan abu mu pick last call mu ya so mu dasa ya lokacin mu ya kai yan kuwa ke kan layi hello na'am salamu alaikum wa alaikum salam ya kuri Mariam daga Winneba har Winneba muna jin ki hello na muna jin ki ajiya Mariam hello o tie ne ho oh yan ure yan pick last caller no ya be pick 055366 ya kuri ake kan layi yan kuri Aisha ne daga kasuwa ya kuri na son tambaya kuma na ce da same wanga na an apply ma wanda ke da asma an kama asma ya zo severe mai shi na fama kutin bai sauka ya kuri ya apply mai alright ya ba mu da bayani insha Allah mun gode asthma so asthma is so important we understand asthma for asthma patients what I would say is they should always please always have their emergency what they have to kit. Use Always because it should be by them. It doesn't have any first aid or medication apart from that. You should. That's what can save you. Yeah, that's what can save you. However, when you find an asthmatic patient in their same situation, you assess. You do the same assessment. You perform your assessment. But the most important thing is always keep your medication. Very beautiful, smart girl. Wow. She just lost it because that day she decided that she was going out. She didn't carry it along. Damn it. That's it. She died just like that. So as for asthma,
shi nashi daban ne. But according to masana wai in ya faru ka ji waɗannan abubuwa duka kaga me shi yana cikin da same yanayi mu dai ne inda muka kai assessment mutum kasa kowane mutum ne mu dai assess inda ba pause ba wuci start abin yana work magically ko me shi asthma it works magically ba asthma nan akwai bat wurin asthma nan akwai bat because apart from suman nan da me shi yayin nan akwai kuma wani condition da ake kiran shi asthma. Absolutely. Ka gane ko akwai condition da ake kamar stroke ne. Kamar wanda ya samu stroke ne. Ka zo ka iske wanda ya samu stroke ya suma. She ka apply wanga kanshi da ka apply ka kare stroke na yana nan still. So in ba medication shi nan wan bai ya save shi. Shi sa mu san cutan da muke da shi ko ciwo da muke yi ya so mu san yanda aka ce muna mu yi rayuwar mu bi ya so mu kare kanmu maganan da ke ciki duka kenan. I wish mun samu lokaci da yawa mu yi firan ga. Fira ne mai dadi. Mun block callers mu ba su because in na ce su call ba ka explain. That's why we've been able to pick only 3 calls. They want to come. Yeah. We'll get time and see. Mun kamar yadda na yi alkawali. Wan ba abin da ake koya rana guda a bari bane. Mun ta kawo shi ko da yaushe yana tuna mana. We've had some messages. Let me read them. Back about they will be angry with me. They'll be angry with me. All right. Alpha ba bamba muntala Arab. Nietzsche nice Nietzsche Hausa bai yawa ba. Nice presentation in cikin Hausa shikenan Nietzsche. Nice presentation. Nasiru Sakina Yunus Suleiman Hakim Bamba. I'm the way. I don't know. That's my name. That's your name? Yeah. Okay. All right. She said maybe Meshia Sanka. Naam. Mungodi. Sunan kuma. We Ninche. We Hakim Bamba. Thank you for breaking it into simple understanding. We really appreciate your effort for acquiring such knowledge. May Allah bless your knowledge. Salma Swala, we awesome work. Allah bless you all for this education. Great job. Yusuf Imran, we Allah bless you for this education. Mungo de kukuma da kuka turo mana sakonin suna da yawa ba mu yin karanta duka a daidai wanga lokaci zamu dasa aya in kana da final words in 1 minute ya so mu dasa aya. So at Hack Aid we believe this is a general basic knowledge everyone must learn to know, because this has saved a lot of lives and will save a lot of lives also. So I think we should make it a habit, if possible. We'll enter into communities, especially as Muslims, our Zongo communities, to empower them. The makarantes. That is what you do. Yes. One of the callers suggested maybe we should move these things to our makarantes so that we currently they learn it. Yes, at currently a very young we've started some we've educated some schools and also hotels, and I think our next this one will be Kaneshi Market. Kaneshi Market, we'll be going there to have this training for them. Bena TV will always be there to support this course because I've been there some kafa station and kenan. Yima al'umma idima don wa Abdul Hakim Bamba shi ya taimaka mana kamar yana ga nurse ne kuma CPR educator. Baka san CPR ba yau you know everything about CPR kuma shine the founder of Hack Aid kamar yadda shi da kanshi ya gaya health and safety. This is all about our health and our safety. Thank you so much. So maybe if those watching you need this, you have a makaranta or a school you want us to come and educate you. Yeah, put the number. So 0555 775107. The number again. 0555 0555 77 51 07. The number again.
0555 0555 77 5107 5107. Rubuta number ga wai in kana da makaranta school ne masallaci da kanshi masallatai ya mu maluman mu ku kira shi ya zo ya gwada mu kowa wurin ba a kuro a zo a yi sallah je gida bane ka san cikin masallatai mu santa I've just seen these similarities. You see, we'll be going to a church to also train them. Yes. You know, this is a general knowledge. Yeah. Everyone must know. When you go to a church now and you ask everyone to stay for this knowledge, everyone will stay. But you see, chicken masala